DAL localisé le désavanteur. Si je m'enlève de surmuet, ça va bien faire. C'est quoi? Je vais mettre le stream en anglais aussi, pas espagnol, English. So I'll say this in English since we do have an American team here, and well, I do expect the French Canadian to speak English, but I don't expect the American to speak French. So, NAU, Melusi, c'est du EU, c'est du NA. So we will be having the competitions tonight, but we only have 3 teams, which makes it a bit awkward to create or to seed a bracket with only 3 teams. So we're going to be having a round robin format where everybody plays against everybody once, basically making it so that we have 3 games, and each team basically gets a bye, gets a free win at some point, since you know with only three teams, an uneven amount of teams makes it so that one team at every given time is not going to play. So let's just send the links. Kool-Aid Brigade was the American squad, I believe. Let me just make sure. Yes. Kool-Aid Brigade will receive this map and link. And Mank Squad is getting this one. So yeah, this is going to be a fairly brief and rapid introduction. I do realize that we don't have too many teams tonight, and that might be an indication that, you know, interest for the competition and that kind of stuff might be falling a little bit. I wouldn't base my, you know, a whole, say, analysis on a single week worth of sampling. And actually, I'd say on a personal level, on just about everything I undertook this week, my motivation was down by a little bit. And this transpired in the competitions as well, which is why, well, I didn't try too hard to get many people to register tonight. But that will be changed. I will make my, I'll do my best to make sure this doesn't happen again next week. And as such, I would hope that next week we are going to be getting a few more players once again. Let's just make sure to let them know that the Big Irons team, they do have the first ban, so they have to ban first. Let's take a look here and see what this is doing. So they appear to be in a quick match. If I look at their Discord, let's hope that they will respawn eventually, because if not, that'd be awkward to have like a free win right at the beginning. That'd be unfortunate. But hey, it is what it is. In the meantime, how are you all doing? Once again, we will be having a 3 minutes delay due to the stream. And yeah, since there's not too much English being spoken in the chat, je vais revenir en français. Andrés qui demande c'est quoi cette ligue? C'est une ligue que j'organise. En fait, je te dirais que c'est le plus vieux format que j'ai ici sur ma chaîne. Essentiellement, c'est moi qui l'organise tout seul à mon nom. Ce serait la réponse courte. La réponse longue, c'est que je voulais une ligue qui va être très facile à prendre en main pour les nouveaux venus. Donc, c'est une ligue qui se veut hyper amicale et hyper intuitive. Vous pouvez embarquer dans la ligue et débarquer dans la ligue quand vous voulez. Tu sais, si tu parles, mettons, je sais pas, de la PL. La PL, CL, ça va avoir un nombre fixe d'équipes qui vont jouer les uns contre les autres à chaque semaine pendant 2-3 mois. Mon format serait très similaire au GoFar, dans la mesure où tu as un tournoi, tu as un arbre à élimination à chaque semaine. Bon, aujourd'hui, on a juste 3 équipes, fait qu'on peut pas faire un arbre à élimination dans le sens classique du terme, mais
on a les équipes, tu peux embarquer puis tu peux débarquer quand tu veux. Faisant en sorte que tu peux rejoindre en plein milieu de la saison. Tu vas avoir un retard par rapport aux autres qui ont commencé dès le tout début, mais tu ne vas pas te faire dire attends la prochaine saison puis participe d'un qualificatif pour espérer participer dans la prochaine saison. Et donc, à chaque semaine, tu gagnes des points. À la fin de la saison, si toi et ton équipe vous avez le plus de points, vous allez en playoff. Et en playoff, ça va être les éliminatoires finales. Si tu gagnes les playoffs, tu gagnes officiellement la saison. Il n'y a rien à gagner comme tel. La saison passée, j'avais un petit cash prize. Là, je l'ai pris et je l'ai déplacé vers mon format compétitif un peu plus. Mon format compétitif plus élevé. Mais à part de ça, ça fait à peu près le tour, je crois. Donc, the map bans are underway. Kool-Aid Brigade. They have gotten rid of Villa. Les pseudos ici sont assez étranges d'ailleurs. Est-ce que c'est comme le Handscope? Andrés, c'est la Handscope qui a juste changé de nom puis qui a été encapsulé dans le contexte d'une saison. Mais c'est encore la Handscope. Parce qu'en fait, le projet grandissait. Et puis, il y avait de plus en plus de gens qui venaient contribuer à faire organiser les compétitions. T'sais, on avait des casteurs bénévoles qui venaient caster d'autres parties ou qui venaient caster avec moi. Des organisateurs, il y avait quelqu'un qui m'aidait à gérer les réseaux sociaux, des GFX qui allaient faire comme des affiches pour poster sur les réseaux sociaux, des arbitres bénévoles, des gens qui venaient s'impliquer dans tous les sens du terme. Et là, d'avoir juste Hansi Vekup, Hansi Vekup comme nom d'un projet personnel pour un projet qui n'était plus que mon projet personnel à moi, ça n'avait plus de sens. Fait que j'ai sorti le nom comme d'une organisation autour du projet, mais à la racine, à la base, ça reste exactement la même affaire. Donc, on est en train de voir les bans qui sont en train de progresser. On a enlevé Villa, la réplique de Mank Squad, c'était Consulat. Après ça, Oregon. Donc, Oregon, la nouvelle map qui, à l'époque, avant qu'Oregon soit enlevé de la rotation compétitive, c'était l'une des maps les plus favorites, les plus fréquemment jouées. Ici, depuis sa réintroduction, la même folie, la même ferveur ne semble pas avoir repris la communauté. Mank vont avoir leur mot à dire ici, vont voir qui ils vont enlever par après. Theme Park ne me surprendrait pas si elle devait se faire enlever, simplement parce que c'est une map qu'on a tendance à ne pas trop apprécier non plus. Parce que sinon, Littoral, Clubhouse, ce sont à peu près les deux maps favorites. Donc si j'avais à faire un pronostic, ce serait sur une de ces deux maps-là qu'on va possiblement jouer. Mais évidemment, il y a les statistiques, et puis après ça, il y a la volonté humaine. Les deux équipes peuvent choisir l'une ou l'autre des maps. C'est pas comme ça, mais ça évolue, je me souviens exactement. Avec un cash price et ça, Melusi, il n'y en a pas cette saison parce que je le déplace vers la ligue que je vais lancer dans 10 jours. Il va falloir qu'on travaille un petit peu pour aller chercher les inscriptions. J'ai déjà à peu près 2 inscriptions d'assurés. Il y a une couple d'autres équipes qui vont s'inscrire. J'ai à peu près 4 inscriptions de certaines. Puis après ça, il va falloir que j'aille regarder si il va en avoir d'autres qui vont vouloir revenir parce que, hey, le temps file. Le temps file. OK. Fait que finalement, c'est ça. Theme Park va avoir sauté. On réplique avec Coastline. Fait que là, ça va être Menk qui vont avoir le choix justement entre Clubhouse ou Café de Seyeski. Je me répète, si j'avais parié, d'après moi, ça va tomber sur Club. Mais reste à voir. Ils ont amplement le choix entre l'une ou l'autre des maps. Et puis, seul le temps nous dira exactement qu'est-ce qui va se passer. En attendant, je pourrais peut-être commencer à inviter les joueurs à une partie personnalisée que j'ai créée il y a un petit moment déjà. Comme ça, les invitations vont avoir été envoyées. Là. Ça ne ferait pas de tort. Wiz.mink, je vais t'envoyer une demande d'amis, toi. Mais il semblerait y avoir des petites hésitations au sein de la compétition, au sein de la communauté. Là. Ils ne semblent pas certains exactement de quelle map vont vouloir ban. Évidemment, on va voir ce que ça va donner. Et puis, vite comme ça, il n'y a pas tant de choses que je peux dire. Éventuellement, ils vont faire leur ban, ou du moins j'espère, parce que s'ils le font pas, on va être coincé ici dans une situation un peu désagréable, parce qu'ils sont là. Fait qu'on pourra pas trop leur coller une inactivité, un AFK. Mais, yes. On va les poke rapidement sur Discord. Voilà.
Et le push to talk dans la partie personnalisée et le push to talk dans R6 ne fonctionne toujours pas. Fait que je vais être pris pour discuter avec les équipes par chat seulement. Encore une fois, situation légèrement désagréable, mais pas nécessairement catastrophique. Mais rapidement comme ça, là, vraiment ce qui m'importe, ça va être le dernier ban de map, là, Dio, la balai dans ton camp. En espérant que vous fassiez ça relativement rapidement, parce que sinon, c'est ça. On va être coincé ici pour un petit bout. Un petit bout, au tout du moins. Et donc, ici, les deux équipes, on les aura déjà vues jouer. Dio, lui, ça va... Ben, la main squad, je devrais dire. Ah, et là, finalement, on va jouer sur Clubhouse. Sans grande surprise, toute chose considérée. Reste à voir qui commence en attaque et qui commence en défense. Ça va être à la Big Iron, donc le capitaine de la Kool-Aid Brigade, de déterminer. Et finalement, eux vont vouloir commencer en attaque. Ok. Tout ça, c'est bien. Xanga, yo! Salut Xanga, comment ça va? Il va peut-être falloir qu'on refasse sauver les là, hein, parce que c'est pas ces petites équipes-là qui participent. Kool-Aid Brigade. Uh-oh. Kool-Aid Brigade. United States. Delete logo, delete logo. Et Manx Squad. Canada. There you go. Okay. CJ Will is here. Il va nous rester... C'était quoi le pseudo déjà? Je me sens débile. Dans la main squad, on a Dio. Dio, je vais l'avoir. Sûrement. Nope. Wiz. Wiz va avoir été invité. Puis, je vais retourner en anglais parce que l'équipe est américaine, donc évidemment, ils ne parlent pas français. Pour les inclure autant que possible. Quand la partie va commencer. C'est ça, Dio devrait avoir reçu l'invitation. Ah non, c'est Wiz. C'est le seul de la main que j'ai. Vas-y Wiz, on te voit en T-Hunt. T'es capable de rejoindre ça. Donc pour la Kool-Aid, ils vont être tous là. Rapidement, si on veut regarder leur grade, on a du Platine 3. Du Platine 3. Du Or 3. On a, ça va être en anglais ou ça va être en FR. Donc, Mélusie, quand on a la Kool-Aid Brigade, je vais faire en anglais parce qu'ils parlent qu'anglais, eux autres. Et puis, quand ils seront pas là, donc on a 3 équipes, puis il y en a une qui va avoir une free win de temps en temps, il n'y aura pas de machin. Est-ce que je me fais spam par serveur Discord à quelque part? Il y a apparemment quelqu'un qui se décidait de spammer sur un channel. Là. Donc, dans les paramètres de notification, désactivons toutes les notifications. OK. Bref, Wiz est là. Il faut toujours que je garde un œil sur le Discord parce que des fois, ça va être comme un joueur qui a besoin d'aide ou quoi que ce soit. Mais ici, c'était vraiment juste de l'abus. Donc, c'est ça, me dit. Chaque fois que tu vas couler de brigade dans la partie, ça va être en anglais. Donc, cette game-ci va être en anglais. Après ça, si je regarde... Prochaine game va être en français parce que c'est prochaine game qui vont avoir le bail. Et puis, dans 2 games, la 3e partie va à nouveau se faire en anglais. Alright, oui. On va me faire savoir ça dans le chat. Ouh, bah, pas nécessaire. Voilà. On va avoir donc Manx Squad qui va devoir se connecter. Là, il manque un seul joueur sur la Manx Squad. Ça devrait plus être trop long pour eux. OK. Ready. Hans nous a go. OK, donc Mank. Wiz sont prêts. Alright.
Donc, Kool-Aid, est-ce que vous êtes prêts? Kool-Aid, are you guys ready? By the way, this stream officially tagged as being in English. It is. Great. Okay, so I'm not receiving any indication in the in-game chat. Start the game. On va juste leur envoyer ça dans le... Alright, let's hit it. Clubhouse, Kool-Aid Brigade starting on attack. Meng Squad obviously defending, and this is going to be a cast in English to be as inclusive as possible. Well, I'm aware I'm going to be repeating myself here, but you would expect the French-Canadian teams to be speaking English, but the opposite is not going to hold true, or is likely not going to be true. I wouldn't expect Meng Squad, Kool-Aid Brigade rather, to be speaking French. Which is why whenever they are going to be in the match, in the game, we are going to be casting in English, i.e., whenever they do not have a bye, whenever they do not, whenever they do play, we are going to be doing this in English. Maverick is going to be our first ban here. Maverick is quite interesting because typically what you would expect the bans to look like, it's something along the lines of get rid of Thatcher, making it so that Maverick does have to be brought to the forefront to open up the reinforced walls. But here, you do see Maverick and Monty, or Montagne of his official name, being banned. And therefore... the server... So yeah, the pings are through the roof and not acceptable whatsoever. I didn't have time to comment on that, verbally, because they are West Europe, are they? They appear to be. My bad. My bad. We are in A. Meng Squad saying assemble for some reason. So yeah, that was unfortunate. That was really unfortunate. So we didn't even have time to do anything. We already had to leave. I do realize one thing though. That would be a great opportunity for me to put the game back in English. Let's just do that and proceed with the rehost. Did I really create the game, the lobby on EU? I may have done that, by muscle memory. Half of the games I host are in the NA region, but here it is going to be admittedly quite small on your guys' screens. But Central US with 33 MS worth of ping on my end. Okay, Wiz is going to be invited. The band operators, we've just seen them. It was Maverick, it was Montagne, making it so that you technically could be seeing Thatcher and Thermite opening up a few walls. You will have most likely to go through a bandit tricksing phase first. So bandit would have to make a mistake for it to be a possibility, or you would just have to have a good coordination. For example, playing the verticality with the Zofia in the lobby beneath, assuming we're talking about CCTV, right? Both of these teams will have been invited. Awesome. If we just enter the names again. Kool-Aid Brigade, and Orange team is hashtag Meng Squad. There you go. Meng Squad in a single letter or a single word for some reason, so they did not, or they elected not to put a space in between those two words. And other than that, commenting, on the defense bans, they are pretty typical. Mira and Echo, there is nothing, more blanket target as that. Those two operators would be considered as being extremely strong. With, I would say one tiny detail that I'd want to add here. The detail being, all of the players are in here.
Mink, they are ready. Kool-Aid. What about Kool-Aid? Yeah, so Mira is only really strong if you are in a position to open up a wall, which is going to grant you a great or a really strong line of sight. So Mira kind of does depend on the map itself, but I mean, just about every map does have potentially strong, say, peek holes, bullet holes, punch holes, which you can then convert to a Mira window. But with that being said, we are going to be jumping into the first round here. It was a bit longer than anticipated, but at the end of the day, here we are. Church and Arsenal Room are going to be the first defense bomb site selected by the Manx squad. And it is quite interesting. Some maps really do have a favorite bomb site to defend, and when I say favorite, I mean favorite by far. Whereas here, it is hit or miss, 50-50. Some teams will elect to go in the basement area first. Some others would rather go by the CCTV bomb sites. So it really does come down to personal preference, maybe personal experience, but more than anything else, I would say it comes down to the amount of strategy you've spent, preparing or working and getting better on a particular bomb site. Both of them are extremely viable, and there has to be a first. And they are going to be choosing this one. How are the pings looking? The pings are extremely beautiful. Now we do see the smoke. Ben Clue, he was spiking above 100 milliseconds, but these are spikes rather than being a constant connectivity issue. The one thing I do realize is that we did not have any sound. That appears to be fixed right here. And let's take a look at the defensive setup. So Popco is going to be reinforcing behind the bar area. My question is going to be regarding the evil eye cameras. The first one's going to go there because Popco has is the only one that has a gadget that you will place down on the map that can drastically change the face of a round. Wiz with Jaeger and Kokinu with the bandit batteries, of course, they are going to be pretty interesting to take a look at as well. But to be honest, where do you expect the bandit batteries to be? Of course, they're going to be here. Jaeger, he is likely going to put his ADS devices down where you expect the defenders to be hankering down. So there likely is one by the bar area, which I cannot spot right here. Probably there you go. There's one right here in the blue stairs, and the last one probably in the general vicinity of the bomb itself. Whereas, Popco, depending on where he places on the threats, he can deny a few certain bomb or diffuser placement spots, should I say. The attackers are going to be funneling in, so the first insertion is going to be here by the stock room. Maybe Thermite is going to attempt to open up that hatch right here, which would prove really easy since, there's no Cade in the defender's composition, and there's no roamer that can actively prevent that. Even though Dio is feeding intel to his teammates, so they absolutely know what Kool-Aid Brigade is up to, and Ben Clue seems to be in a position, to deny access to the jerk channel should it come to that, which it absolutely is. Oh no, but there is going to be not exactly a run out, but a peek by Wiz in the central stairs. He gets a kill on Thermite. It is going to be a nice kill, but it is too late if you wanted to prevent the reinforced wall of being opened. One thing is for sure though, no other hatches or reinforced walls are going to be breached by Thermite, and that is a good thing in and of itself because the hatches are pretty crucial in this bomb site. Attacking construction site, attacking the dirt tunnel is extremely risky. It would usually not be your sole line of attack, which the attackers are kind of funneled into right now because they cannot use any other hatches. It's either that or the stairs, either the main stairs or the blue stairs. Nothing is looking particularly appealing if you do not have support from the hatches or anything else. There you go. JTAR getting a first kill on Ben Clue. Dio right behind him is going to be quite lit, quite low on health, so he pulls back, making it so that the attackers are free to just keep on pushing forward. However, they elect not to do so. They are rather rotating right here. Oh, and that pulse might get killed by an IQ extremely quickly here. Is it going to come to that? Apparently not. He is going to keep on trying. That nitro cell inflicting a bit of damage. Nothing too dramatic, but Nomad here cannot go through this 2 or 3 times again. If not, it's going to be the end of her.
Nonetheless, with only 30 seconds remaining on the clock, the bad news is Kool-Aid Brigade doesn't seem to have a decisive way to step foot on the objective, and the problem is you only have 24 seconds remaining on the clock. You are not going to get all of those kills through verticality alone, so you either have to find your way on a horizontal-based firefight or to actively plant the diffuser. Neither of those things are going to be looking pretty easy here. You have to push forward to the right. There's nobody. Oh, and apparently somebody was trying to flank. This is going to be pulsed down, but now Diddy Mega Mumu, I'm not sure how to pronounce that, gets a nice kill. Oh no, peeps. Oh no. I will have to listen to the audio. It seems the audio is messed up. Should I get outside, guys? I hate it when it does that. I hate it so much. Okay, so let's try this instead. Attackers recover the diffuser. 10 seconds left. 5 seconds. 5 seconds. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Okay, so sorry about, the momentary lack of casting. I have just switched the audio from one channel to another because the one channel always does seem to be lagging and glitching. I, for the life of me, couldn't tell you why, unfortunately. But with that being said, let me know how the audio sounds right now, please. 5 seconds to go. Both in quality and in audio levels. One thing is pretty much for sure, we could still do the replays, but they'll be a bit harder to manage next round due to the adaptations I've had to make on the audio settings. In the meantime, however, we are going to be seeing Kool-Aid Brigade pushing in. They spawn from kennels, so this looks like nobody is going to be attempting to attack from the bedroom or construction area. A rotation might still be in the cards, but the initial plan, plan A, does not appear to be using that specific angle of attack. We are still only going to be seeing a thermite and a thatch. I mean, no Hibana is going to make it so CJ Will is going to be pretty important to his team, and he has already used up one of his exothermic charges to open up the garage wall, making it so that should Bang Clue only get, a single successful bandit trick down, the attacker's hard breaching capabilities are going to be shut down. However, it does not appear as if the bandit wants to bandit tricks. As I say this, however, he is going to be back. I am not exactly sure what he is up to. He just goes back and forth. And this is strange, to say the least. However, the good news is, no matter what he's doing, the current situation, big picture is stagnating, and there you go. This is going to be the attacker's hard-reaching capabilities totally shut down. CJ Goss getting a nice kill. That was Dio running out for some reason. Nonetheless, nicely done on the attacker's part. Dio was a bit too aggressive here for his own good, but, aggressive plays are a gamble that apparently they were willing to take. And this is all I have to say on that. The gamble, he was bad at math, or he didn't do the math right for this one time. Doc has been put down, Gus down but not out, CJ Will as well. So this appears to be Bandit being on a rampage. He'll be refragged, however, from the main window, leaving us in a 2v3 situation. CJ Gus could still be revived, bringing this back up to a 2v4 situation, which would be pretty intimidating. Like 2v3, okay, it's still manageable, but 2v4, that's not looking too good. Kool-Aid Brigade now, they are going to be setting foot on OBJ pretty quickly here. This is going to be a not Bulls, Castle downed, and also pop code 35. Thanks to Drew. Did he get the double kill? No, because IQ got the first one. Nonetheless, what I really like to see here is a unilateral push. You don't see this too often, and you wouldn't expect it to be
to be too strong, because you know typically what you want to do, you want to encircle your opponents, you want to overwhelm them, you want to distract them, force them to, you know, train their sights between, say, a door and a window, back and forth, back and forth, back and forth, and hopefully catch them off guard during the rotation between, you know, the cross height. But here, the unilateral push proved one thing. You don't really need to have too much trickery or too many tricks up your sleeve if you're simply good enough to overpower your opponent in a face-to-face firefight. Kind of leading into the idea that they simply had a better accuracy, firepower, game, you know, capabilities all around. But with that being said, this was round 2, which only brought it back to a 1-1 scoreline, because let's not forget how badly they lost the first round. So I am not yet sure, or I couldn't yet say who is going to win out the map, right? Kool-Aid Brigade, they've shown what they're capable of in the second round, but Wang Squad won decisively in the very first round. You could put it down to both teams, you know, warming up. This is the beginning of the game after all. So this is going to be a strong start. But let's see, once we reach the, so to say, cruising altitude, who's actually going to prevail, who's actually going to come out on top. Because this is an entirely different matter. With that being said, let's take a look at the defenses. Of course, after having lost their defenses, they're going to go there again. The general setup is looking pretty similar. However, Dio with a double tap, ready to run out if the need should arise. Wiz also with a pretty aggressive situation here. You know, anybody that just walks up to the door, not even to push in, but simply to plant a claymore or something along those lines, could be shut down. DD took some amount of damage. I'm just going to call you DD. Took some amount of damage, but overall, big picture, it is pretty negligible. You do see a lot of silhouettes around Dio. Is he going to attempt to run out? If he was going to do that, now he no longer can, because there was an air jab there. He couldn't run out, but he still tried. Catharsis saying le son du jeu bon maintenant. Thank you guys. This is going to be Wiz getting a first kill on JTard. JTard being the IQ. Utility-wise, not a big kill, but you know it's still going to be first blood for the defenders. And Wiz is on an absolute power position here. He is going to be very difficult to push if he stays up there. The good news is, with that opening up, or with that wall being opened up by the attackers rather. I'm mixing up my words here. CJ with the flaming arrow might maybe be in the position to flame Wiz out, you know, to burn him out. But this is still just a hypothetical situation. My question is, did he even drone out Dio's presence? You know, he's prone right here behind the bike. I believe he has. Does he just exit? No, he has not. He is not exactly exposed, but Dio just had to strafe to the right a tiny little bit, and he would have found his target. So droning, there you go. If he wasn't spotted out before, now it is absolutely going to be the case. What can you do against him? He is not going to be easy to flush out. Tiny little angles here. He was holding the line, but at the end of the day, pre-firing is better than holding an angle, and Dio just showed us that. Now we are going to be seeing a 3v5 situation. It's not looking too good for the attackers, but the thing is, now they know what to expect. You know, for example, Dio had not been droned out in the first round. Second round of droning figured that out, and now they can act, you know, accordingly. They're no longer in the dark. CJ absolutely knows there's a dog up there, and he gets the kill. Nicely done. It is going to cost him a lot of damage, though, a lot of health. And there still is, as far as they know, a Jaeger down there. But as we just saw, Jaeger is no longer in the garage area. So as long as nobody is holding the angle from the bomb site itself, garage itself should be open, should be free. But just as I say this, he comes back down and he stops aiming right when Dio peeks at this. Is unfortunate timing, to say the least. And he is still going to be holding the angle like a hawk, which is going to lead to him dealing a lot of damage to DD. Actually, this is going to be a tremendous amount of damage. Now in a 1v3 situation, things are looking extremely bleak. He has to attempt to plant the diffuser, but this is going to be too little too late. And Popko even getting the kill with the Evil Eye. After all, with only like a sliver of health remaining, that machine, the laser, was absolutely going to get the kill. So let's take a look at those replays. And what do we see here? A different attack compared to the previous round, to be sure, but overall still looking pretty similar. Which I kind of
do enjoy more or less, because when you see the same thing being played over and over again, the question is not who has the most innovative strategy or who can surprise the opponent best. The question is, knowing very well what your opponent is going to be, who has the better execution down. And this time, Meng Squad took the crown on that level. Admittedly, Thermite not being able to open up the exterior wall was a factor in play, which is unfortunate to say the least, but it's not the end of the world either. It was only a single round, right? With that being said, Kool-Aid Brigade, they are going to be attempting to defend the basement area again. And they were successful last time they defended here, so this time it would be up to Playday Brigade to try to, you know, innovate or to bring something new to the table. The general setup, though, at first I thought, run number one, that it was, you know, a stupid mistake or that they simply forgot about it, but this wall not being reinforced appears to be by purpose or by design, since actually this time they opened up a peak hole in said wall. It is a pretty big peak hole though, and the attackers, Kool-Aid Brigade, could easily turn this against Meng Squad, if I do say so myself. So it will remain to be seen if this is a good or a bad idea, but definitely this seems to be Meng Squad's strategy, once again, since they did this the last time they defended here as well, so definitely it was not a fluke. DD is going to be holding the angle this time, and you do understand why. They got badly surprised last round, but nobody is in the angle, or nobody is holding the angle from the defense side, so no danger is going to be lurking in the shadows on that angle. This is extremely good news for the attackers, since, you know, once again, losing CJ Will, losing the Thermite this early in the round, denying any access to the hatches, was a big deal. A big deal that is not going to be happening, or not going to be seeing the light of day a second time. And the only thing you could hope for the attackers is to see CJ open up another reinforced wall, or a hatch in this instance. For the time being, however, we are going to be seeing Drew. Oh, CJ is the name of the team. So Will, okay. And Drew here is going to be pushing construction site. Once again, you do see a Thatcher, but Thatcher in practice is not going to be too useful, since you didn't see a bandit, you know, bandit tricksing those walls. However, there is a K, and the composition, nice kill here with the tiny angle. He does get the kill, but he will be refragged immediately. This is unfortunate, because now if there's a K Electroclaw on any given hatch, Will is not going to be in a position to open them up. Nonetheless, Benklu is going to be pulling back. He is now roughly at half his health, and the thing is, his guns are now out of their optimal range, right? Shotgun, I don't have to go too much into details, and the SMG-11 also has a pretty tough recoil to control. So any attackers with an ACOG should, in theory, be in a position to win out a firefight here, should he peek, especially with CJ holding such a tight angle. But the kill still has to happen, you know, the smoke still has to peak for any of this to be possible, and with 50 seconds remaining on the clock, he still has all three of his toxic babes. So just wait it out for another 15 seconds and toss out one of your toxic babes, one after the other, and an attack coming off of this angle can be totally shut down. Unfortunately, he's going to be a tiny bit too greedy, and he will be shut down himself, leaving us with a bomb site that is not exactly open to, you know, the attackers to funnel into. But this one angle is going to be so much less defended. On his left there's somebody, but they don't realize that, and he is going to push in blindly. The good news is Will is now alive. I'm not exactly sure how he was not shut down, but still, defuser not being planted. The good news is there is Evil Eyes cameras feeding incel, but, you know, knowledge is part not going to be enough to guarantee the kill. I don't even have time to switch from one position, from one POV to the other, and the attackers have already won out this round. Catharsis saying DOR2 is better than DOR3. I'm not exactly sure what you are referring to here, as Dio is one of the players, but it's Dio Menk, not DOR2. Nonetheless, we are going to be seeing once again how it went down. I thought honestly that the defense was going to prevail here. The reason being, they were able to shut down the attack for so long. They were able to cause a stagnating situation in which the time running low was going to become an ever bigger threat. And
you know, Kool-Aid Brigade, they were stretched thin, and I do mean extremely thin. Did you see how Thermite had to run to make it to the objective? He had to run past Moto. He had to run past the church opening, and he went through the rotation back into Armory, and he was exposed so many times. I do not know how Meng Squad did not get that kill, but at the end of the day, Will being in a position to successfully rotate allowed or enabled Kool-Aid Brigade to win out the round. 10 seconds to go. So now with a 2-2 scoreline, this is going to be round number 5. We only have 2 more rounds before the rule swap, and the general tendencies of both teams to win out rounds does remain pretty stable. You know, neither teams has been in a position to absolutely dominate their opponents once, say, the quote-unquote warming up phase was up. Interestingly enough, you know, Kool-Aid Brigade, they absolutely do learn from their mistakes. They have been spawn killed there, or quote-unquote spawn killed from that one window one single time, and that was all it took for them to be absolutely cautious about that. You know, they are taking a lot of measures to make sure such a mistake doesn't happen again. But as I say this, Wiz might be in a bad he is in for a bad surprise, exactly, being shut down immediately as soon as he breaches that barricade. But the real danger might still be Ben Clue. I said earlier that his guns were out of range. Right now, he is going to be in his absolute best position in close quarter, you know? If you can't follow the attackers in a really tight spot, well, the Toxic Babes are going to be extremely dangerous. The shotgun is also going to be a terrific weapon at close range. However, he is not going to be too greedy for kills, which is a good thing in and of itself. Nonetheless, he is pulling back and conceding grounds to the attackers. What exactly is transpiring here? We do not see any roamers at the top floor, so this was most likely a natural cell being tossed. I'm not exactly sure who threw it, though, because we did hear, they were the impact grenades. This is what the explosion sound was. So with that being said, the attackers now have control of the kitchen area. This natural cell is going to be placed, and we'll get the kill on Will. Once again, hard breaching capabilities absolutely shut down. This is extremely unfortunate for the attackers, who once again will have to funnel through predictable angles and predictable routes. We know how this usually goes, but when I say usually, I don't mean always. You know, they are still pretty good at unilateral face-to-face firefight, face-to-face push. With that being said, you do see Dio getting a double kill on Gus and J-Tard. This is going to be shutting down an entire wing of the attack, leaving us with the 2 remaining attackers here in the dirt tunnel. DD seems to be intent on keeping the pressure up, whereas Drew is in an absolute rotation. The bad news is you only have 40 seconds remaining on the clock, so any and all rotation will have to be done pretty quickly. Just as DD seems to be baiting out this canister. For 30 seconds on the clock, he should be able to squeeze past the last canister before the timer runs out. But everything is going to hinge on Drew's successful push. He has to make it in alone, without any help. DD getting a nice kill on Smoke. This is now him able, in theory, to make it into the bomb site. But Popco is sure to get the refrag as soon as he does get a line of sight on DD, which he does not. DD now here cutting off the rotation from blue. CJ, or Drew rather, is planting. We are now going to be hearing the first few warning shots. You now know where your opponents are going to be. He is in a position to shut it down, but it is going to be too late. The Evil Eye, though, dealing tremendous damage. How are you not destroying this? I also just saw a Black Eye camera, Valkyrie camera, taking or feeding intel to his teammates. So Kokino is going to know where his opponents are going to be, but that in and of itself is not going to be enough. To his right, there is a Nomad, which he did not see, or which he didn't see before. It was too late. And this is exactly what I was talking about. The CJ crew, the Kool-Aid Brigade, they are pretty good at, you know, unilateral face-to-face firefights. Being shut down and being forced in a position where you cannot flank, you cannot outsmart your opponent, you just have to bully through. This is something they are surprisingly good at, and they've shown this to us time and time again. That one peak by Wiz was an absolute mistake, I do have to say. But then they really caught on to what was happening, and that natural cell might have been a game changer. Honestly, I thought it was. Like, the hatches in this particular bomb site are so important, and yet Kool-Aid Brigade didn't need them. Or actually, Meng Squad failed to shut them down even without the hatches to be used for the attackers. So I do have to give credit where credit is due, and kudos to the blue team for another successful push.
With that being said, back here on round number 6. After having lost twice in a row, Kool-Aid Brigade apparently is just too strong in the basement area. Meng Squad is going to think to themselves, let's just not go church again, even though they technically could. And the last defense before the roll swap is going to be happening here by the CCTV area. Popco is going to be playing Maestro again, and you do see a bit of, renewal or new operators, new composition for the defenders. So Wiz is playing Doc again, which is not too surprising considering he did play Doc last time they defended the top floor. It's just that he doesn't play it when they defend the basement area. But Kakinu with your Motzi is going to be a new operator being brought forth to the table, and I'm quite curious to see how exactly he's going to be playing, because you can either Dio being too aggressive here. Will is going to shut him down extremely soon into the round. And this is somewhat unfortunate, but utility-wise, the defenders didn't lose too much. What is Kokino doing, though? Here, he could be an extremely powerful roamer, and yet he seems content to just, stick around and stay on the objective, waiting, in a general sense of the term, for the pressure to mount, and he is going to be reacting accordingly, rather than, trying to anticipate where the pressure is going to be coming from and to actively go and meet the attackers. In the meantime, however, Wiz is still going to be in the garage area. He is still going to be a great danger for the attackers. And Gus, with Capitao, he was the bane of Jaeger, getting the kill on Ben Clue. But Wiz gets a frag on J-Tard. Where is the pressure, from a general sense of the term, going to be coming from? Apparently, we are going to be attempting to push up on Garage, which is something, obviously Wiz is going to attempt to deter as much as possible, but he has two angles to hold on at the same time. There's the main door right there. He's going to attempt to get the kill on Thatcher. It will work nicely done, leaving us with DD, last operator alive in a 1v3 situation. He does not have diffuser. He can pick it up, but that diffuser is extremely exposed. By jumping down here, he has nothing to hide behind, should, bullets be coming his way. So there's somebody on the garage catwalk, and the remaining defenders are going to be on the cash bomb side. So things are not looking too good for him. He gets a first kill here thanks to his advantage of surprise, which will now be lost, and of course Mozzie was going to react accordingly. Once again, I'm a bit surprised to see that Kokinu with Mozzie did not leave the bomb site at all during the round as a whole. So with that being said, he still did play his role to his fullest potential and, produce some great results out of it. Let's take a look at the replays, the last replays before the roll swap, and actually seeing the 3-3 scoreline. This is extremely tight. I am quite surprised. And pleasantly surprised. This means that, I couldn't just predict the outcome just like that. And whichever team ends up winning, they are absolutely going to be deserving their spot on the scoreboard at the end of the game. But with that being said, Dio here made one mistake too many. The thing is, he didn't exactly know where the pressure, or Wiz, rather, sorry. He didn't know where the pressure was going to be coming from. He had to, to look at the opening in the wall. He had to look at the main door. Surprisingly enough, he didn't get fragged out by Thatcher, which is a mistake on Thatcher's part more than anything else, because Thatcher did have the advantage of surprise. He just missed out his first few shots, which allowed Wiz to then react accordingly, which is pretty unfortunate on Drew's part. But with that being said, now let's take a look at round number 7, because now this is going to be Meng Squad attacking and Kool-Aid Brigade defending. Kool-Aid Brigade, as such, might be bringing something new to the table, and they absolutely would. For example, we're going to be seeing both a Bandit, rather, and a Cade, making it so that they're, by sheer volume, the defenders are going to be in a position to overpower Thatcher's EMP grenades, Thatcher can just toss out an EMP grenade, destroy whichever utility is in the area, and they can just replace it because the defenders have so much to go around. At the same time, you do see Meng Squad bringing both Thermite and Hibana, and therefore I do expect the attack, the push, to have a duality to it, because you wouldn't have Ben Clue and Popco just stacking up one behind each other for the same wall. Usually you wouldn't have them, because, and this is going to be an extremely rapid execution here.
and the exothermic charge is going to blow up before the electric claw has time to activate. This was a nice execution, which is going to be supported by an extremely aggressive push here. Dio already on the catwalk and not detected whatsoever. So far, at least, Kool-Aid Brigade has no idea that he's right there. You know, you only need a smoke cover, and the diffuser could already be planted. He is going to be peeking a bit too much, however, before the drone actively made its way, and therefore a CJ, or JTARG rather, is going to get the first blood on his opponent. Nonetheless, the attackers are already putting a lot of pressure on the bomb site before half of the round has been even played. Things are looking pretty good for them, assuming they are able to keep the pressure mounting, which is not exactly a given. Ash has rushed in, but other than that, you haven't seen the attackers make too much progress since Thermite opened up the reinforced wall. So Wiz is this time going to be attempting the same thing. He has been flashed, unfortunately, and you do see the defenders making their best, or making sure the defuse does not get planted. It is going to be a failure, however, just as Zofia wants to jump down. This is going to be a double kill. He's going to be refragged by Kokinu here, who is going to be head glitching, you know, peeking as little as possible. A Claymore right here by Wiz gets another kill. Now a 2v1 situation. Things are looking even more, you know, positive for the defenders. This was a triple kill for Kokinu. CJ has no choice but to rush in. That Nitro Cell actually may get the kill. It does, and with 20 seconds to spare, he will absolutely be in a position to destroy the diffuser. And thus, Kool-Aid Brigade are going to win their first round on defense. Bomb diffuser disabled by defenders. Bomb diffusing attempt failed. What a round. What a round is all I have to say. Zug saying, Clutch Master, you may be referring to the previous round. Actually, you absolutely are. However, that round also deserves a Clutch Master mention, I believe, because that game, or that round, was extremely well executed. Just look at this. So Ash wants to come in. She has destroyed the camera, which was not being used, and this absolutely told her, or revealed her position to JTARG. He was just holding the angle, and JTARG is going absolutely nuts. He gets a double kill on Zofia jumping down the balcony, and then on, I believe it was like Thermite or something. But then Ben Clue is, or Kokinu is here to, you know, pick up the slack. The Claymore admittedly wasn't his kill, but he reacted to that. He was in a 1v3 situation, ended up unfortunately dying to his last opponent, but he was getting the clutch down. That Nitro Cell almost didn't make it though, so take that with a grain of salt. But Gus took decisive action early enough to make it so that, granted, or assuming he gets the kill, which he did, he still has enough time to destroy the diffuser. Because this is, I want to say, a fairly common mistake. And you know, a defender that has to get the final kill on the last attacker protecting the diffuser. If he doesn't get it, or even if he gets it, it is going to be too late to destroy the diffuser, because, you know, time is running out. So you have to be decisive and aggressive as early on as possible, which he absolutely ended up doing. So this is what ended up happening. And there you go, is all I have to say. So now, we are going to be seeing their second defense, this time in the basement area. Unlike Meng Squad, they are going to be reinforcing all three of those soft walls. This area will be reinforced as well, and here too. Oh, so we are not going to be seeing any rotations between the blue staircase and the bomb sites themselves. This is, you know, quite interesting. Not every team would do that. Other than that, you know, you don't see too many roamers. Actually, you only see JTARG, who will be hanging around by this strip club area. The thing is, strip club is an interesting spot to hang out in for a roamer, but it's not guaranteed to be a great position. Simply put, if the attackers do not drone you out, you are going to be contributing much to your teammates. So he has to play it aggressive, to use his advantage of surprise wisely, which he does not, unfortunately. His position is going to be revealed, and Wiz now knows exactly what is up. So he actually is pretty easy to shut down. That drone's gonna, you know, gather intel on his positioning. He has to rotate, but they're both thinking of the same thing at the same time. However, JTARG was there first, and he was holding the angle. A drone is going to jump on one of his pests, but that in and of itself isn't going to prove much. Is he going to get the double kill? Actually, I thought he was going to get it. Zofia is so low. Ben Clue has been put down in the meantime. Was that a Nitro Cell tossed through the open hatch? Quite interesting. Attackers recovered the bomb diffuser.
In the meantime, so this is going to be a 4v4 situation, but health pool wise, the defenders do have the upper hand. However, Meng Squad have been able to do something or to achieve something that Kool-Aid Brigade barely or rarely, if ever, actually managed to do, and that is opening up the hatches, which will enable the attackers to push in from so many different angles compared to what Kool-Aid Brigade was up to. Nonetheless, you know, opening up a line of sight isn't the same thing as actually winning out the round. It is going to help, but it's not a guaranteed. You are seeing 2-3 silhouettes right here by the Moto hatch. Are they going to attempt to push it with a flash grenade, which is not going to overpower Will? He still has his gun in his hands, and Gus is going to attempt to deny the attackers this area of the map, but it is too late. Then opening up the reinforced walls. What exactly is going to transpire here? How is the push going to happen? You are seeing Wiz right here by the central stairs. He is going to be attempting to push in. 15 seconds remaining. Reloading my ammo. However, you do see, however, somebody that dropped down here by the Moto hatch. He is going to be shut down by smoke or by pulse or by mute. God damn it, I've got it. Who is going to get a double kill? And Zofia was put down. Never had time to get back up. And she is going to be put down, you know, before she gets back on her feet, winning Drew and his teammates another round. Kool-Aid Brigade winning 2 in a row. This is going to be them trailing ahead by as much of a margin as we've ever seen in this game so far. And there we go for the replays. Okay. So we are, so yeah, this is looking pretty good for Kool-Aid Brigade. Both teams have been exchanging back and forth so far, or up until now, you know. It was a round, up until this very point. And given that both teams seem to be of an equal skill level, you know, this simple advance, or this simple gap in between the two teams might just be too much for Meng Squad to be able to come back from. It yet remains to be seen. Nothing is set in stone, but given the historical data that we have at our disposal, I would assume this holds true. So, having won 2 rounds in a row also is going to put us in a situation that we haven't seen so far in this match either, and it is going to be a tertiary bomb site. So after having won CCTV in church, of course, you know, the brigade does have to pick either between bar, which obviously they're not going to do, or bedroom, which is happening. So, attackers are moving out to locate a bomb and defuse it. What is there here? 2 rotation holes. Usually you would see the wall being opened up at feet level to prevent the diffuser from being planted on Jim. Right here it is not, but as I say this, Drew is going to be adding to the open concept here. But other than that, you know, Meng Squad really are going to have the opening move. After all, the attackers put pressure on an area of the map, and the defenders are going to be usually reacting to that. Delay, we don't have a 4.5 inch sealer, however, it's only a 4 inch sealer. Let me just update the bot command after the round is played. With the total absence of either a bandit or a cage, of course, mute isn't going to be much of a, isn't going to do much in that instance. This is going to be the attackers opening up the reinforced wall extremely quickly, and that Evil Eye should have been looking up or even down to make it so that the you know, exposed eye is going to be as difficult to hit as possible once the Thatcher grenade goes off. However, this is going to be utility loss for the defenders. It doesn't mean, however, that, you know, Meng Squad can just set foot on OBJ, right? You still have all of their manpower here. CJ or Drew, still confused here. Drew is going to be watching for that window. Gus is going to be watching for both the staircase and the opening in the reinforced wall. Or the breach hole, should I say. Making it so that Meng Squad do not have an easy or expedited way to set foot on the objective, safely, that is. And that opening here might actually change everything, because that would enable the attackers to set foot without exposing themselves to Gus's angle. However, Ben Clue is able to get a kill on Drew, and now he is actually planting the diffuser. Is there anybody in the area that can shut it down? Apparently not. Try as they may, it is just a carnage here. JTAR and DD, last operators alive. The diffuser has not been planted, has actually been lost.
And this is going to be one piece utility burned. Is Zofia gonna shoot another concussion laid out? It does not appear to be the case. But what's really important is to gather intel. The drone will have seen DD, but I'm not sure if it gathered any intel on JTARD, who is able to get a nice refrag here. But now, with the drones right here, he probably should take it down, but it was too late at this point. And this is gonna be Meng Squad winning round 9. And there you go. Oh, god damn it, I hit cancel instead of displaying the replays. This round really does go to show that you don't need to have too much or an overwhelming, say, cunning. That push here was pretty unilateral and, simply put, pretty aggressive, because that's all you needed. Open 1 or 2 lines of sights, jump in, hope to get your kills, and that's all that happened. You know, the attackers, Meng Squad, didn't even attempt to open up CCTV and thus to push into construction. The office area has been ignored altogether as well. All in all, pretty simplistic playstyle, but brutally effective is what I have to say so far. Here, we are going to be seeing a CCTV defense. I thought CCTV was in the basement for some reason. The CCTV basement is CCTV bomb site defense is going to be happening next. Let me just update the delay. We have a 3-minute delay. There you go. 10 seconds left before ATS deployed and ready to go. 5 seconds left before insertion. You can stop worrying about grenades now. There you go. So the bot was putting away, incorrect information, unfortunately, which would have been true last time the command was actually used, but which no longer held its value. So this is exactly what I was talking about. You just have enough utility to eat away at every Thatcher EMP grenade and still have enough electricity to just replace whatever has been tossed out. Ben Clue, however, was pretty aggressive earlier on, and this is going to be JTARD already down but not out by, I believe, Dio, who will be droning also. He doesn't know. He doesn't know. For those of you who aren't aware, of course, in the Pro League HUD, the players don't have the points on their screen. So, whenever you destroy a camera and you see plus 10 points, camera destroyed, or plus 50 points, player put down, well, if you don't get the points, you don't know that you've put him in a down but not out stage if you wallbanged him, which is exactly what happened here. And this is going to allow to, I'm not sure who exactly will, maybe, I'm not sure who revived him, but JTARD has been revived with minimal difficulties. The bandit tricking phase has been a failure, however, so Ben Clue was able to open up the reinforced wall, and you do still have a few, or actually all 3 of the X-Kyroses to go about to open up a second line of sight into the OBJ should you decide to do it. I'm Xiod saying, je préfère ton casque en français. Il n'y a pas un accent en français ici. So this is going to be Gus receiving pressure. Oh, and you do see Sledge right here, right underneath the staircase. He is looking for the tiniest of angles, and what he had to do was to fire at Gus to provoke a reaction, which in and of itself ended up being Gus's demise. Had Gus not reacted to that, he wouldn't have died. So JTARD is now going to attempt to get a refrag maybe on Dio, but it is going to be too late to get the kill coming from the the opening of the doorway. Dio already being on the garage catwalk. The thing is, however, the garage catwalk is held by, like a hawk by Didi, who is going to miss on the first opportunity. The second opportunity too is going to prove very costly. Actually, Pretty Brigade, all of them have lost a certain amount of health. Didi getting another kill this time, Dio. And Popko is the last operator alive. Is he really going to attempt to plant here? I would hope not. He gets our first kill. Almost gets the flick or the turn on his opponent, but he was still in a 1v3 situation. He did put Hibana, no, who was that? Rook. He did put Rook down. So these were technically 2 hostiles neutralized. Not 2 kills, but still, two enemies neutralized. At the end of the day, he was encircled, and there wasn't much he could do regarding that situation. Still, the reaction was commendable. It is going to be critical, however, because this is now going to be a match point situation.
So Kool-Aid Brigade only have to win the next round, which is going to be played by Church and also I can see it, but you guys are still seeing the replays. So underneath, behind the replays, the last or possibly last round is going to be played in the basement area. Basement area, which the defenders here, the blue team, have won out on the very single time they defended it. So, admittedly, our sample to, if we're looking at historical data, is based off of one single round, but the numbers still are highly in the defenders' favor. Actually, the defenders do have a 100% win rate down here. DD immediately shutting down the tunnel. Apparently, they don't even want to attempt to defend it or to slow down the attackers' push from that angle, should it come to that. And the general setup seems to be the same as last time. So 3 reinforcements here, 3 more here. That's already 3 teammates or 3 defenders using their reinforcements. A 4th is going to be putting his metal down here. And of course, the last one, Motzi, in that instance, is going to be using his reinforcements on the hatches. JTARD going for the same roam game, or generally speaking, the same roam game again. He will be hanging out by the strip club ing and not acting on it until he either gets thrown out or he sees an opening by Meng Squad's positionings. So assuming Meng Squad don't even come close to JTARD, if they just push the objective in a crazy aggressive manner, they might even just, cause an artificial 4v5 situation and shut down JTAR once he tries to come back on OBJ. But the thing is, with everything being reinforced here, it makes it so easy for Meng Squad to just pile up in the utility room and then to attack. This is going to be an extremely dual push. 2 of them being by utility room, and the 3 remaining attackers are going to be in the dirt tunnel. That grenade is not going to do anything whatsoever, and Gus has a nice cross angle on the blue stairs. It remains to be seen if he's going to get any kills through that. He is inflicting a lot of damage though. What I do like to see also is JTARD slowly coming back. He is extremely cautious, so I wouldn't expect the Claymore to get a kill on him. He probably saw it there. Nonetheless, it's already 2 frags in. DD getting a first blood for his team. Over there's going to be Dog getting another kill. Diffuser has been planted, but he is going to be shut down immediately. This is kill after kill, refrag after refrag. In a 1v1 situation, Popco extremely low on health, and Drew knows what he has to do. He has to get that kill pretty quickly. The thing is, there is no easy answer. He has no way to outflank his opponent to even be cheeky about it. He is not going to attempt anything of the sort. He is just going to bully through and destroy that diffuser. He has not a single care in the world. This was nicely done, and at the end of the day, this was an error on Hibana, aka Popco's part. So, Kool-Aid Brigade is going to be winning the first game. With Didi Mega Mumu, I have pronounced the complete gamer tag only once or twice, being the leader of his team with 13 kills. Actually, if you look at the kills here, 13-10-9, 13-10, the 2 top fraggers are extremely close to each other. The difference is, the bottom fraggers. They drop off pretty quickly on the orange side compared to the blue side. So let's just jump into the replays for the last time before we hop into the next game. And let's just say GG's to the players. There you go. Okay. So, this was a nice game won by Kool-Aid Brigade. Let's just enter the score here. Kool-Aid Brigade, they won 7-5. I want to say I want to say, let me just look at this. 7-4. Oh, my bad. Map-wise, it's 1-0. And the game-wise, it's 7-4. Done. Okay.
Okay. So since this was the this was the one game in English. Now we're gonna be having both of the teams speak French, so I will switch back to French here. So to the English viewers out there, sorry. I am sorry. Mais de retour en français ici, je vais aller indiquer ça sur Twitch. Oui, donc dans Stream Information, la langue c'est à nouveau le français. Mettre à jour les informations. On peut voir les joueurs qui sont en train d'uploader les fichiers anti-triche. Ça, c'est super. Ouais, fait qu'on pourrait sauter dans la prochaine game. Prochaine game qui va être entre Manx Squad et Vertical eSport. On va poster le même message que tout le temps. Hop. Voilà, on va leur envoyer ma banne super. Et donc c'est ça, Amxiod, le cast en français qui va revenir. Donc ça va être d'un côté Manx Squad, de l'autre côté Vertical eSport. Hop, et puis hop, start banning. Donc pour la Mank, ça va être Dio. Et de l'autre côté, pour la Vertical eSport, on avait dit que c'était Taiko. Très rapidement. Participant, c'était Taiko. Yes. T'as peu. Ça ferait bien si je devais copier-coller le bon lien. J'ai failli envoyer le lien de la Manx Squad aux deux équipes, ce qui aurait un petit peu brisé le Maban. Bref. Ceci serait un bon moment pour moi de prendre une petite gorgée d'eau. On va réinitialiser le Maban à l'écran. Mise à jour dans 3, 2, 1. J'appuie sur Save, oui. Ok, si c'était pas fait, là, c'est fait. Voilà! Ok. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde le bracket. Si on va voir dans les standings, c'est essentiellement un système de ligue qu'on fait ici. Vu qu'on a que deux... voyons. Vu qu'on a que deux... voyons, vu qu'on a un nombre impair d'équipes. Tout le monde va jouer contre tout le monde une fois. Puis ça fait à peu près le tour de la soirée. Match wins. Comment ça se fait que... Kool-Aid Brigade sont considérés comme étant... Ah! Le bail, ça leur donne une free win. Ok. Dans le fond, les résultats vont être biaisés tant longtemps qu'on n'aura pas fini l'entièreté de la map. Comment ça fait que Vertical eSport aussi, ils ont déjà un match win. Et puis... Au point total, ils en ont 3. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a une couple d'affaires que je ne suis pas certain de comprendre dans la façon de comptabiliser les pointages d'un... voyons, dans le pointage d'une ligue. Genre la Manx Squad, ils ont 3 points. Ils ont une match win. Puis ils ont perdu un point parce qu'ils ont... Mais c'est ça, genre, ils sont fait taguer comme il y a une match win, mais ils n'ont pas gagné la première partie. C'est ça que je trouve spécial. C'est à cause que toutes les équipes ont un bail. C'est ça l'affaire. Ok. Fait dans le fond, ça a déjà été comptabilisé. Je vois. Ok. Puis Dio, pour l'information, vous avez le premier ban. C'est à Dio de faire son ban. Parce que on avait deux équipes d'une fois qui pensaient que c'était à l'autre de faire le premier ban. Puis ça aurait pu attendre longtemps là, si on devait être dans cette situation-là. Mais enfin bref. Donc, pour le carnet de casting. Donc, ça va être la
Mang Squad contre Vertical Esport. Voilà, les bans vont donc avoir commencé. On va faire sauter Coastline. On va faire sauter Consulat. Pas dans cet ordre-là, mais quand même. Et ça va découler assez rapidement à partir d'ici. Team Park va être le prochain à sauter. Sans grande surprise à ce niveau-là. Là, Team Park, il n'y a pas grand monde qui veut la jouer. Je pense que je vais comme un petit peu descendre la caméra. Juste comme ça. Après ça, Coastline. Oregon Team Park. Donc, les deux nouvelles maps. Honnêtement, c'est ce genre de map que j'aimerais bien voir. Juste dans l'esprit d'avoir un petit peu de renouveau de temps en temps. On n'en aura pas trop ici. En même temps, les équipes n'aiment pas ces maps-là. Puis je peux comprendre pourquoi. Oregon n'est pas si pire, mais Team Park est pas ma favorite. Bref. Par-dessus ça, il va nous rester un Clubhouse Villa. Au même moment où je vous parle, on avait... ben c'est ça. Non, attends un peu, je lis mal. Clubhouse Café ou Villa. Donc, il reste à voir lequel de ces maps les deux équipes vont vouloir enlever. Donc, ici, la Mang Squad va pouvoir choisir. Si j'avais à parier, je dirais que c'est soit Club, soit Villa. Moi, d'après moi, Café va sauter. Je peux toujours me tromper, évidemment, mais ce serait ma supposition. Dans un cas comme dans un autre, voilà. Villa saute, Clubhouse saute, on va jouer Café. Ça, c'est parfait. Qui va commencer en attaque, qui va commencer en défense? Ceci va être la prochaine question. Qui va être répondue comme suit. Mang Squad vont prendre la défense. OK. Et la Mang Squad n'ont même pas quitté la partie personnalisée. Ça, c'est parfait. On a Alpha One TTV qui fait Hey, ça va? Hey, 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 salut Alpha One! Comment vas-tu? Donc, il va falloir inviter les joueurs de l'autre équipe. Les joueurs de l'autre équipe qui s'avèrent être... c'est Taiko sur Uplay. On va devoir l'ajouter dans notre liste d'amis. Voilà. Ouais, Taiko qui dit café. En effet, je ne l'ai pas encore sélectionné ici, mais de toute façon, il n'est pas encore dans la partie personnalisée, donc il ne l'aura pas vu. Voilà. Hop. Ou sinon, Salrac, lui, je pense l'avoir dans mes amis. Non plus. OK. Donc, Salrac. Ça, c'est le même logo. OK. Non, ça, c'est le Qatar. Qatar, le dernier joueur. Salrac, invitation envoyée. Taiko, invitation envoyée. Voilà. Donc, il faut juste que l'un ou l'autre... Ah, Salrac a accepté. La demande d'amis. Invitons-le à la partie. Et oui, on serait donc dû peut-être pour mettre à jour l'overlay. En l'occurrence, comme ça, et mettre à jour 3, 2, 1, c'est parti. Donc, wow. Comme ça irait mieux. Donc, dans les match options, Blue Team, ça va être VERTICL eSport avec un S. Il y en a qui vont l'écrire singulier, il y en a qui vont l'écrire pluriel. Et de l'autre côté, c'est hashtag Menk SQD sans espace. On est à 4 joueurs dans les chats dans les deux équipes, donc ça sera plus très long qu'on va pouvoir commencer. Peut-être pas. Ça va être très bientôt qu'on va pouvoir commencer. Ouais, donc Salrac, tout le monde ici est là, sauf un joueur. On peut rapidement regarder un petit peu les levels. Est-ce qu'ils ont tous un logo YouTube? Mais il est un peu différent de côté puis d'un autre, pour une raison ou pour une autre. Donc, eux ont vraiment le logo YouTube. OK. Donc, c'est ça. C'est ça. Un dernier joueur, ça va être relativement petit pour vous dans le chat de jeu. Mais il y a un joueur qui est parti aux toilettes. Donc, c'est pour ça que le dernier joueur Vertical eSport ne se connectera pas tout de suite, en tout cas.
mais ça sera pas trop long. Et voilà, Ernat qui est là. Si jamais on se posait la question, lui, il est P3, parfait. Et voilà, donc les 10 joueurs qui sont là, on leur demande s'ils sont prêts. Donc la main squad, elle est prête. Du côté vertical e-sport. On va voir ce que ça va donner. Meng qui fait whoopsie doopsie. Wiz? Whoopsie doopsie? Ah, il a mis un... moi, il veut pas se télécharger. Ça dit moi non plus. Je vais l'envoyer. Mettez là, Knarf. Voyons. Vous pouvez... Tac, tac, tac. Chrome, le download. Donc, vous connaissez... Hop. J'ai accroché le piton. Mais c'est ça, donc les joueurs dans le chat qui disaient... honestly, j'ai moss, les autres ne vont rien faire. Donc c'est leur droit, c'est leur droit à prendre. Évidemment, on s'assure juste que les règlements sont clairement présentés. Et après ça, ben, GLHF, en effet. Et donc c'est ça, si jamais vous voulez jouer sans moss, c'est votre choix, c'est votre droit. Mais au moins vous serez conscient un petit peu des difficultés ou des dangers qui peuvent en venir. On a Adix qui fait What's up. Zuglion, moi j'appelle ça me prendre un salvant. Ouais, Adix, bah désolé, évidemment, c'est le décalage à l'heure de 3 minutes. Mais je l'avais vu. Zug. Zug d'ailleurs, qui organise une ligue sur Rainbow Six Siege PC. Voilà, on pourrait quasiment dire qu'il est en concurrence directe avec moi. Mais c'est ça, je travaille avec eux en tant que caster et puis j'aurais donné comme des petits conseils sur comment l'organiser. Fait que inquiète pas que je le connais puis qu'on s'entend bien ensemble. Zug qui fait un excellent travail de son côté. Ce que j'ai quand même bien aimé voir chez la Summer Cup, la compétition que Zug et compagnie et ses amis organisent, c'est qu'en étant 3, si vous êtes 3, ben Madrouille est jusqu'à cette heure-là, 3, 4, on va dire 3,5 à organiser ça. Ça fait en sorte que chaque personne ou chaque collaborateur va s'être pris ou va s'être donné une spécialité. Il y en a un qui va être comme l'expert, on va dire, pour aller chercher les équipes. L'expert, on va dire, social, tu sais, faire les annonces, s'occuper des enregistrements, des inscriptions, pardon, et gérer les équipes durant la compétition. Zog, tu étais l'expert technique, donc d'un point de vue, on va dire, logiciel informatique, comment faire ci, comment faire ça pour faciliter le développement ou faciliter l'organisation de la ligue. J'adore ça, comment ils font. Meng Squad, assemble. et donc, pour revenir un peu à ce que je disais avant que la partie commence, ce qui est intéressant, c'est qu'en étant genre hyper focusé ou spécialisé sur un aspect en particulier, ça fait en sorte que Zug, en ce qui concerne certains aspects mécaniques, est rendu meilleur que moi. Et donc, Zug, je t'ai montré les vases. L'élève a dépassé le maître. Apprends-moi tout ce que tu sais. Bref, Knarf qui voulait apparemment jouer le Fuse. Finalement, il va jouer Maverick. Mais à part de ça, vous ne serez pas très surpris si je vous dis que la première ronde de défense va se jouer dans le bar. En fait, vous ne devrez pas vraiment être surpris du tout. Au niveau du setup, Bentlou juste ici va renforcer ses murs. Oh, est-ce qu'on a vu un maestro poser les volailles? Non, c'était que du barbelé.
On renforce les murs ici. Fait intéressant, on renforce un mur là. Est-ce qu'il va y avoir un trou de rotation? Apparemment, peut-être que oui, peut-être que non. Je veux dire, mieux t'as le shotgun là, peut-être qu'il va l'utiliser et peut-être qu'il va préférer conserver ses balles. Dans un cas comme dans un autre, c'est quand même curieux de voir ces deux renforcements-là. De voir ces deux renforcements-là positionnés. Donc, on va voir ce que ça va donner après un éternuement. La première rivalaille va être posée là. Est-ce que c'est la première ou la deuxième en fait? C'était bel et bien la première. Tout ceci mis ensemble. Est-ce qu'on va vouloir y aller avec des petits ponchos ici? Apparemment non. On va finalement poser un deuxième renforcement. Donc les attaquants sont en train de spawner. Solrak va arriver. Bakali et compagnie. Narf de son côté va également arriver avec ses alliés. Beastpick ici et Knarf Delta. Il y a deux Knarf, faut faire attention à ça. Est-ce que c'est peut-être genre le smurf de l'un qui est prêté à l'autre ou quelque chose du genre? Je sais pas. Je ne pourrais pas le dire. Dans un cas comme dans un autre, on va avoir un Renat qui va leur ouvrir les trappes. Renat, je pense que je vais le prononcer comme ça, même si c'est peut-être pas exactement comme ça qu'on est supposé verbaliser le pseudo. En tout cas, on entend des fusillades de part et d'autre, mais j'aurais de la difficulté à dire exactement c'était de quel côté que c'était en train vraiment d'exploser. Une chose est certaine, on a le drone de Zofia ici qui est en train de prendre des informations qui, à part pour la Ivala, va se dire c'est relativement sécuritaire. Je veux dire, dans le sens immédiat, là, Bipitz pourrait rentrer en rappel, puis il n'y aurait pas grand-chose pour l'en empêcher. C'est peut-être un point d'entrée potentiel sur l'objectif, ou sur le bâtiment en tout cas, et une faiblesse potentielle. Je veux dire, on a un Renat juste ici. Évidemment, la Ivala peut être un problème. Malheureusement, on aura déjà utilisé nos deux munitions d'impact pour ouvrir ça. Là, il y a un danger côté White Stairs, puis également côté contact directement à droite. On va faire rebondir ça, mais malheureusement, il y avait un dispositif Jaeger pour l'empêcher. Et de son côté, le Termite va être capable d'ouvrir un mur. Parce que les White Stairs, c'est pas vraiment utile si je peux me permettre, considérant que Hernal était déjà rendu là. Dio, par exemple, le premier à tomber. Ça va être une bonne nouvelle pour les attaquants. Popcorn qui va ou Popco pardon, Popco qui va avoir premièrement une tir croisée bien pertinent, deuxièmement avec la Ivala il peut avoir beaucoup de ce qui se tramait, mais il est quand même relativement loin. Il ne va plus donner les informations à Coquinou qui ne va pas être trop mal pris justement par le fait qu'il y avait un renforcement entre lui et l'ouverture Termite qui vient de se faire créer. Quand même, l'angle d'attaque de la verticale e-sport va être assez évident ou assez bien présenté ici. On va avoir donc la ligne ici qui va être... Solrak va vouloir la bloquer autant que possible, s'assurant autant que possible de paralyser les défenseurs. Le but, ça va de planter le diffuseur. C'est Knarf qui est là dans son inventaire. Il arrive juste comme ça. Il n'y a personne immédiatement là pour lui bloquer, pour lui empêcher la vie. Il y a le smoke, le mute, pardon. Il va pas s'en faire le frag. Est-ce que c'est une double élimination? Non, c'est une situation de refrag plus agressif qu'il n'aurait dû l'être. Désamorceur maintenant été perdu pour les attaquants. Wiz semblerait vouloir le jouer un petit peu agressif. Il va se retrouver dans les bathrooms. Donc lui aussi, on va avoir un beau tir croisé. On va recevoir par exemple des dégâts côté lésion. Ça va être un autre refrag de la part de Maestro. Bien joué. Lui-même va se faire refrag immédiatement. Nous laissons donc en situation de 1v1 Wiz et Solrak, les deux derniers opérateurs en vie pour chaque équipe. Avec 15 secondes restantes au chrono, on n'a pas le diffuseur par exemple pour l'attaque. Donc Wiz va le tenir avec un angle relativement étroit. Et honnêtement, tout ce que Wiz a à faire, c'est de ne pas commettre une erreur majeure. Parce que Solrak est encore relativement loin. Il va devoir courir. Le moindrement que tu restes caché ou le moindrement que tu fais le kill, ça marche aussi. La Meng Squad va remporter la manche numéro 1 avec une infime avance, ok? C'était très serré. Ce que je veux dire, IQ aurait pu faire le kill, mais dans la pratique, en même temps, le temps commence à devenir particulièrement dramatique. Et c'est probablement pour ça que Wiz a été capable de remporter sa fusillade. On va pour les replays. On va aller y avoir voilà, les tentatives. Le frag sur mute était nécessaire pour planter le désamorceur, mais pusher comme ça de la part de Termite, ça va s'avérer fatal pour les attaquants finalement. Là. Et ceci serait la singulière erreur que je viendrais coller sur le dos de la verticale e-sport. Parce que sans ça, ils auraient probablement pu planter le désamorceur et conséquemment, ils auraient été en mesure probablement de gagner la ronde. Et encore une fois, on avait la IQ au toit là, qui gardait la verrière, qui était en capacité de bloquer vraiment plusieurs rotations. Il y avait d'autres attaquants qui étaient de part et d'autre. Mais après ça, quand le kill sur Termite a eu lieu, ben, on s'est enchaîné dans un rush, là, dans une course style quasiment Far West. Il faut courir après un tel joueur, faire le kill, le refrag sur le refrag sur le refrag. Là, ça s'enchaînait très rapidement. Et ultimement, ça nous a laissé en situation de 1v1, 15 secondes au chrono. Et la Meng Squad a été capable de remporter dans cette situation-là.
Donc, après avoir gagné en haut, on va évidemment venir défendre la cuisine avec Coquino qui semble vraiment hésiter. Qu'est-ce que je veux faire? Ici, depuis genre 15 secondes, il fait des va-et-vient. On n'aura pas vu grand-chose sur l'objectif lui-même si le mur-ci va avoir été renforcé. Pas de rotation ou quoi que ce soit ici. 2 autres renforcements là. Un autre ici. Et ça fait à peu près le topo. On va avoir du roaming de la part de Dio. Coquino également. Il vient demander, voilà, un coup de shotgun là-dessus. Coquino va-t-il rester en roaming? Va-t-il redescendre en bas? La réponse semblerait être la deuxième de ces options-là. Et Vertical Esport de leur côté, notons l'absence de Maverick. Tantôt on avait Maverick qui aurait pu être vraiment intéressant ici. Parce que là, on a que Nerf. Lui va jouer avec Kermit. Le problème, c'est que évidemment, Termite est susceptible de se faire avoir par des électrogriffes artillaires. On n'a pas de Thatcher dans la composition. Après tout, Thatcher a été ban. Et évidemment, à cause de la façon dont cette map-ci est montée, ben, Salrak ne pourra pas détruire l'électrogriffe caïd à partir d'en haut. Donc, je ne m'attendrai pas vraiment à ce que Knarf fasse grand-chose avec ses charges exothermiques dans cette ronde-ci. Et ça va être problématique. Ça va essentiellement forcer une méta quasiment style Call of Duty. Parce que ben, ne pouvant pas créer d'autres ouvertures, ou ne pouvant pas utiliser ou exploiter, on va dire, la flexibilité et l'originalité que Rainbow Six Siege a à offrir, on va devoir passer par les cordes de porte. Ce qui rend les déplacements extrêmement prévisibles. Comme par exemple Ben Clou juste ici, qui est en train de guetter la ligne. On a Knarf qui semblerait vouloir y aller rentrer avec une première fusillade. Il va y aller avec des pré-shots. Malheureusement, il n'y a rien qui va connecter d'un côté ou d'un autre. Dio de son bord va être capable de faire le frag sur Ornat. Est-ce qu'on a sauté par la nouvelle trappe ici? J'ai l'impression... Non, il était mort juste ici. Et le top est en contrôle total par les défenseurs. Mais le premier étage, lui, est possédé par les combattants. On peut voir Dio et compagnie. Là, juste ici, en l'occurrence, c'est peut-être plus Wiz qui va mettre la pression et qui va réussir à aller faire le kill. Ça va donc pousser IQ, Salrak à remonter. Par exemple, Salrak a-t-il conscience de la présence de Dio qui est redescendu? On a comme des va-et-vient des deux équipes qui vont tout juste se rater les uns les autres. Mais la chose, c'est que Wiz ici est encore en train de regarder côté trappe. Donc, le moindrement que Salrak qui joue ça comme il faut, il devrait être capable d'avoir l'avantage de la surprise sur un Wiz qui n'est déjà plus là. De son côté, on aura eu un autre frag, cette fois-ci sur Biscuit. Nerf qui s'attend vraiment à ce qu'on veuille redescendre dans son dos par les escaliers. Mais après tout, c'est à ça que ça sert la nambade quand même. Là. Donc, il devrait en théorie pas avoir besoin de prêter hyper attention. Comme on peut justement voir là, juste ici, qui vient tout juste de se relever au moment où on prend sa perspective. Et Salrak va vouloir venir le rusher, sachant exactement où il était. Et ça va s'avérer être un kill. Avec 35 secondes restant au chrono, on est en situation de 2v3. Par exemple, encore une fois, vu que Termite n'a rien ouvert, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a juste 2 portes à guetter. La verticalité peut s'avérer être un problème, mais tant et aussi longtemps qu'on ne commet pas d'erreur majeure, ça devrait être correct. La pression absolument va venir de son côté, par exemple à Coquino juste là. On a Knarf qui semblerait vouloir piquer juste là. Coquino qui tient la ligne. Knarf va détruire ce barbelé évidemment avec son arme sans faire du bruit. Ça va l'ouvrir vraiment un coup de shotgun particulièrement mortel. Finalement on va faire une rotation. Semblerait vouloir arriver du côté de Popcorn. Juste ici, tu auras pris un peu trop de temps à réagir pour ton propre bien. Il va se faire punir. Il a la sensation de 1v2, des amorceurs maintenant plantés. Tout ce qu'il faut faire, c'est lever le nitro de la bonne façon. Ici, le wallbang va finir par faire le kill. Ping comme il l'était. Knarf ne pouvait rien faire dans cette situation-là. Et c'est ainsi qu'on va avoir une victoire pour, encore une fois, les défenseurs. Ah non, c'est une première... Non, une défense... Ouais, c'est ça, Manx Squad qui a remporté les 2 manches. Pardon, je pensais que la première manche était gagnée par l'attaque pour une raison ou pour une autre. Ma mémoire. Donc, ceci sont les replays. On peut voir juste ici notre Wiz qui arrive au bon moment pour faire un premier kill. Et il n'en aura pas fait plus que nécessaire, par exemple, la lancière jab qui l'a mis à terre, qui aura dévolé sa position. C'est pas directement à cause de la lancière jab que IQ, Salrak a fait le kill, mais plutôt indirectement, en ayant l'information sur sa présence. Le genre de choses que Wiz ne pouvait pas savoir. GTR 5033 d'ailleurs, salut à toi. Je suis un petit peu en retard pour les salutations, mais bienvenue sur le stream. Comment vas-tu? Et Adjix qui disait Zouk fait juste un bon travail en général, il n'y a rien à dire. T'as absolument raison à 100%. Si on veut revenir ici sur la manche numéro 3, on a gagné dans l'emplacement de défense primaire, on a gagné dans l'emplacement de défense secondaire. Ce qui vient après ça, ça va être la défense tertiaire, à savoir Reading Room. La salle de lecture, elle, va être vraiment différente en termes de défense par rapport aux 2 autres BP, parce que ce BP-là se défend à partir de l'extérieur et à partir de la verticalité. Tu ne seras jamais capable de planter des amorceurs si la Manx Squad a encore un bon contrôle de la map directement au-dessus du BP. Tous les planchers étant destructibles, c'est super facile de juste tirer par en bas sur un attaquant qui veut planter le defuse. Mais
surprenamment, on voit pas beaucoup genre de défenseurs au top. Peut-être qu'on va finalement, en fait, les 5 sont genre directement sur Rougeau ou juste à côté, là, pour faire référence ici à Popcorn, qui apparemment ne va pas vouloir rester sur site, mais pas non plus vouloir venir jouer à la verticalité. Ce qui est intéressant parce que, on avait Wiz qui est allé en haut, renforcer et poser des dispositifs ADS dans le bar, mais il n'y a personne qui vient tenir le bar. Pour une raison ou pour une autre. Ça me mystifie un peu. En même temps, Vertical eSports sont en train de se dire pas vraiment besoin d'y aller avec la verticalité si les attaquants même voilà, ne jouent pas le top. Tout de même, avec un peu de retard, on peut voir la une silhouette. Là, on va rapidement retrouver c'était qui est en train de revenir ici, d'être en haut. C'est un peu tard pour poser des renforcements muraux, mais hey, si ça marche, pourquoi pas. Une chose est certaine, par exemple, Dio ici est en train de prendre l'information sur la présence de son adversaire. Tout ce que ça prendrait, c'est quelqu'un dans le garage et le kill sur Zofia. Le kill sur Matt serait tout à fait gratuit. Ernat, c'est pas un M. Ernat qui, je sais pas pourquoi il reste ici parce que moi j'aurais hyper peur du garage. Ça m'effraierait vraiment lourdement. Et pour l'instant, il se laisse pas démonter, mais en même temps, il y a une grosse faiblesse dans son positionnement qui semble simplement ignorer. En tout cas, les attaquants vont maintenant être rentrés dans la mezzanine. Popco qui est en haut n'y est plus. C'est plutôt Wiz ici qui va faire son premier frag sur Beskip et qui semblerait être prêt à en recevoir un autre. On peut voir la silhouette qui s'avance lentement et il va faire le frag sur Knarf Delta. On a donc encore Knarf lui-même, Knarf tout court, qui va vouloir aller chercher le refrag, mais il sait clairement que c'est son adversaire et finalement il va peut-être bien se dire mieux vaut pas. Mais là, la question va être qu'est-ce que vous voulez faire? Le château de cartes, définitivement, semblerait être en train de s'effondrer. Le mute ici qui n'avait pas été repéré avant qu'il ne soit trop tard. Ça va être des amorceurs perdus et Coquino maintenant va donc être en avant en position de force. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Par exemple, évidemment, sa position étant connue, il va se faire attendre ou il risque de se faire embusquer tel un rapace. Là. Comme par exemple, il y a Ernat juste là, puis on n'aura pas réalisé qu'il était juste là. Il va réussir à infliger quelques dégâts, mais ce ne sera pas dramatique. Parce que les deux attaquants sont encore en vie. Et on est maintenant en train de se frayer un chemin vers l'objectif. Salrak de son côté, il va dans les piliers, il veut vraiment empêcher toute rotation des défenseurs de sortir de l'objet. Et Zofia, elle, voilà, vient de récupérer les amorceurs. Elle va être en liste pour rentrer et venir planter. Est-ce qu'il y a des ouvertures dans le mur? Pas tant que ça. Donc, je veux dire, ton clou ici n'aura pas une façon hyper simple de venir empêcher la plante des amorceurs. On va faire un frag sur Salrak, ça c'est bon. Et là, évidemment, Ernat ne pourra pas juste planter comme ça. Là, ce serait du suicide absolu. Et puis, il y a très peu de vie. Là. Il ne peut plus se permettre la moindre erreur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va planter derrière la bombe. Il reste 15 secondes. Est-ce que les joueurs défensifs, même squad, vont vouloir venir le rusher? Ça semblerait pas trop être le cas. Les amorceurs ont été plantés. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a même pas le temps de sortir déjà qui va se faire avoir. Wiz, donc, qui va faire les kills et ça va être Ben Clou qui va finir par détruire les amorceurs. Est-ce qu'il va même y avoir un team kill? Apparemment non. Ça va être les pattes du meuble et voilà, le meuble va s'effondrer au moment où ses alliés auront été capables de remporter la ronde. Manx Squad qui mène maintenant en situation de 3-0. Voilà. Il y a des rondes qui sont plus serrées que d'autres, mais celle-là n'était pas particulièrement proche, ce qui est surprenant pour un emplacement de défense tertiaire, n'est-ce pas, pour la salle de lecture. Salle de lecture qui est quand même surprenamment facile à défendre, mais c'est ça, on se serait peut-être attendu à des résultats différents. Finalement, ça n'aura pas été le cas. Donc, si la tendance actuelle se maintient, Max Squad qui sont très bien partis pour l'emporter. Par exemple, on se rappelle que cette map-ci favorise lourdement la défense, faisant en sorte qu'on ne peut pas vraiment se baser sur la première moitié pour dire « Ah, la Max Squad va nécessairement l'emporter, le Vertical et Sport. » Dès qu'ils se mettent à défendre, ils peuvent facilement rattraper le retard qui est en train de se creuser entre les deux équipes. Une chose est certaine, par exemple, on ne va probablement pas revoir ce genre de gameplay-là trop souvent. Parce que c'était un échec total. Un Vertical eSports qui n'ont pas possible pour innover, pour changer un peu le gameplay. Parce que sinon, c'est tout simplement parlant pas souvent. De retour dans le bar, qu'est-ce qu'on va voir ici? Dio avec du barbelé dans les escaliers blancs. Popco ici, même renforcement dans la glacière. Coquino juste là ici. Une chose, un détail à noter, ça va être Ben Clou qui lui va être en train de poser des caméras Black Eye de part et d'autre. Parce que si je ne m'abuse, je pense pas qu'il était présent dans la première ronde, la Valkyrie, pardon, faisant en sorte que vraiment, en termes de prise d'information, tout ce qu'on avait, c'était les caméras blindées ici de Popco. Et la caméra blindée,
peut être intéressante, peut être pertinente, mais ultimement, elle n'est pas du tout cachée. Ça fait en sorte que les joueurs de Vertical eSport savaient exactement de quel côté ils se faisaient spotter, puis c'était juste la question de faire venir un gadget explosif qui va pouvoir détruire la caméra. Et ben, le problème était essentiellement réglé. Là. Une Black Eye peut être beaucoup plus difficile à repérer. Immédiatement, Cerberus va tenter de mettre un coup de pression dessus, ça ne passera pas trop. Ernad, de son côté également, va tenter les tirs pré-shot. Non plus, il n'y a rien qui va connecter, tout simplement parce qu'il y a des défenseurs dans les parages. Bitskip, vers ça, va facilement permettre à Ernad d'ouvrir le mur renforcé, si on devait décider de le faire. Mais le brouilleur va s'avérer être un gros problème. On devrait être capable de le repérer assez facilement. En fait, ça reste un brouillard. Mais l'idée derrière ça, c'était surtout de s'assurer voilà, que les drones ne puissent pas rentrer, prendre les informations. Il est trop tard maintenant, on va commencer à savoir où sont les adversaires. D'ailleurs, Dio va être juste ici dans Cigar Lounge et il va être prêt à recevoir la pression. Le moindrement que quelqu'un, comme par exemple, va descendre en rappel, on voit d'ailleurs la silhouette d'un certain Jackal. Au même moment où Dio va délaisser un peu la pression, va délaisser la ligne. Ça, c'est malheureux. On a également, je crois que c'est Solrak, voilà, juste ici en pleine rotation. Donc, l'intérêt de la chose, ça va être que lui, il peut mettre de la pression d'un autre côté, comme par exemple juste là-bas, et le moindrement que Dio se découvre, le moindrement que Dio bouge un petit peu, il va être dans une position où sa marge d'erreur va être extrêmement faible. Heureusement pour lui, par exemple, Wiz a été capable de faire le frag, ça va libérer un peu, parce que sinon Dio serait déjà mort ici. Donc, il va être en fusette de face à face, et avec la COG, le Doc a quand même des bonnes chances de l'emporter. Faire un premier kill. Est-ce qu'on va faire la deuxième élimination? Malheureusement, non. Ça va être un refrag immédiat. Et on va avoir Wiz qui va vouloir remonter. Malheureusement, Wiz de son côté ne sera pas capable de faire connecter grand-chose. Après tout, il n'y a pas l'intro ou quoi que ce soit comme ça. Ou un shotgun. Kokinu va tenir la ligne juste ici, mais on peut simplement l'ignorer. Narf, il y avait un Nivolet qu'on ne semblerait pas avoir repéré. La Nivolet est juste ici. Ah, clairement été repéré, là. Il n'y a pas moyen de l'avoir raté. Elle a juste été ignorée et ça va s'être avéré un problème. Quelqu'un dans les escaliers blancs, par exemple, c'est Wiz qui apparemment n'était tout juste pas pique au moment où Knarf va s'être découvert. Mais là, avec 47 secondes restantes au chrono, on n'a plus de charge explosive. Quelle va être la prochaine angle d'attaque pour les joueurs de la Vertical eSport? C'est difficile à dire. Apparemment, on est en train de tenter le terrain côté blue. Ça ne semble pas très prometteur, honnêtement. Ernad, de son côté, va vouloir ouvrir une rotation juste ici. Mais Knarf, le porteur des amorceurs, celui qui ne bait pas, celui qui va faire la vraie attaque, malheureusement va se faire dégommer immédiatement par Benkou. Nous laissons en situation de 2v4. On va avoir Ernad qui va tenter de planter. Tout va donc dépendre de la couverture que Knarf va pouvoir offrir. Il y avait la Clément juste ici qui va faire un kill. Mais là, Nitro finalement va faire le frag sur Ernad. Nous laissons avec Nomad en situation de 1v3. 15 secondes restantes au chrono. Il va faire des pré-shots d'un côté. Il semble vraiment s'attendre à se faire flanquer. Ça ne sera pas du tout le cas ici. Il tient les lignes vides malheureusement. Et il rate un peu les vraies menaces, ses vrais adversaires. Juste là, on va avoir Benkou qui pique un petit peu. Mais pas plus que nécessaire après tout. Le temps, c'est de l'argent, et son but c'était juste de faire jouer un maximum de temps. C'est-à-dire à ce stade-ci, même si Ben devait avoir raté sa fusillade, la ronde aurait quand même été gagnée par la défense. Et c'est maintenant une situation 4-0 là, pour la main squad. L'avantage et l'écart qui est en train de se creuser ronde après ronde après ronde, ça devrait être relativement prometteur pour Main Squad, un petit peu décourageant pour Vertical eSport, mais comme je le disais tout à l'heure, il faut attendre le changement de rôle et voir comment les équipes vont performer dans le rôle opposé pour voir si Main Squad est réellement en train de dominer son adversaire avec raison ou si vraiment c'est juste un cadeau par le fait qu'ils sont en défense. Dans un cas comme dans un autre, ceci sont les replays. La dernière fusillade ici entre Benkou et Knarf. Benkou qui a pris encore une fois un risque qu'il avait, techniquement parlant, pas besoin de prendre, mais un risque qui était sans conséquence si jamais ça devait mal se terminer pour lui. Parce qu'il y avait encore assez d'alliés dans les alentours pour sauver la ronde en cas de besoin. Donc vraiment, c'est un va-et-vient après avoir gagné un bar kitchen reading. On va faire un deuxième tour de boucle. Donc on vient de jouer le bar, on va retourner à la kitchen. Puis qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir Wiz qui va poser des renforcements ici. Ce mur-là n'a pas encore été renforcé, c'est une question de temps. Dans la composition, notons Popco qui va encore une fois jouer sur le Maestro. Mais à part de ça, c'est pas largement différent de ce qu'on avait avant. Benkou avec le cahier pour s'assurer de garder les trucs électrifiés, ceux qu'on va renforcer. Et honnêtement, sauf si ma mémoire me fait défaut, le setup est exactement le même par rapport à la ronde numéro 2. Et puis, si on devait se baser sur les résultats de la ronde numéro 2, ce serait très encourageant. Dio, qui apparemment va vouloir y aller avec des petits renards, il va attendre un petit peu. Il n'y a personne juste là. Il va s'essayer. 1-2 tirs. Malheureusement, rien va connecter. Pas par sa faute, simplement parce qu'il n'y a aucun joueur de la Vertical eSport qui se passe de ce côté-là. Et finalement, on va voir Wiz de son côté qui va apparemment vouloir chercher des tirs un petit peu à partir du Cigar Lounge. Il va ouvrir les fenêtres.
Mais il va pas nécessairement tenir des lignes non plus. Ce serait très dangereux sinon, n'est-ce pas? Narf ici qui tient la ligne, mais qui a déjà plus personne derrière la fenêtre. Bizpic semblerait vouloir rentrer à partir de Pillar Room. À partir des piliers. Il est en train de droner par-dessus l'épaule pour Salrak, qui lui aussi, pour l'instant, est dans son rôle. Dans un cas comme dans un autre, ceci semblerait être un point d'entrée assez intéressant, mais risqué. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des roamers au top, là, comme par exemple Dio, là, qui peut être un très très gros danger. Mais si on est capable de le déloger, si on est capable d'éliminer la menace, ben, on peut facilement descendre les escaliers latéraux. Ce ne sera pas le cas. Dio va faire un premier kill bien mérité. Selrak va vouloir rentrer. Et d'ailleurs, Selrak, avec la IQ, devrait être capable de le repérer relativement rapidement. Le moins normal que l'envie lui prend. Sur la personne. Ernat, ici, malheureusement, va tomber encore une fois sous les balles de Wiz. Donc, le jeu de roaming qui est absolument mortel, qui va faire beaucoup de dégâts. Selrak va devoir être en rotation complète, là, il ne peut rien faire de ce côté-là. Et le château de cartes est en train de s'effondrer. Knarf de son côté, qui apparemment voulait mettre de la pression Bakery. Encore une fois, sans un Thatcher, sans une Twitch, sans la possibilité de faire la verticalité, sans un Maverick. Maverick n'a pas été ban d'ailleurs. Eh bien, on ne pourra pas ouvrir les murs renforcés et on va devoir le jouer par les portes. Ou trouver un des murs qui n'a pas été électrifié, je veux dire. Il n'y a que 2 électrogriffes fertiles. Ah, il y a un brouillard juste ici, ça va vraiment être ça le problème. Faisant en sorte que, voilà, même le drone Twitch ne pourrait pas faire grand-chose. Et comme tel, 1 minute 14 restante au chrono, situation de 3v5, on est en train de chercher les informations, on est en train de tâter un peu le terrain là, pour trouver une faiblesse dans la défense Mech Squad. Mais honnêtement, je m'attends pas trop à ce qu'il y ait une faiblesse dans la défense. L'avantage numérique va faire en sorte que Mech Squad peuvent se permettre de garder un canon braqué sur toutes les entrées potentielles. D'ailleurs, il n'y a que 2 entrées potentielles dans l'objectif en ce moment. Ici, il termine peut-être en créer une 3e. Je sais pas qu'il n'y a pas de brouilleur. Narf va faire un fight sur 2. Ça fait premier sang pour les attaquants. Mais même là, même en ayant ouvert ça, il y a encore un canon défensif braqué sur chaque point d'entrée potentielle. Selrak va faire encore un frag sur Coquinou. Dio semblerait être en train de redescendre juste ici. Il va tout juste rater, mais il ne va tout juste pas rater le termite. Bien joué. C'était pas le porteur des amorceurs cependant, c'était Selrak. Et ici, l'insertion agressive va être payante. Dio, dernier défenseur en vie, le désamorceur est en train de se faire planter. Il y a quelqu'un sur la gauche, il semble le voir. Il ne va pas faire attention trop, il va encaisser beaucoup de dégâts et la Vertical eSport va remporter la première manche grâce à Knarf Delta. Et c'est ça, comme je disais, c'était une manche qui était quand même assez importante à gagner parce qu'on se rappelle bien que si on perd ronde par-dessus ronde par-dessus l'écart qui est en train de se creuser entre les deux équipes, c'est le moral qui va se mettre à chuter. Et c'est là que c'était relativement important de garder la tête haute et de rester focusé sur la partie. Gagner la une ronde ici, ça devrait donner le répit aux attaquants dont ils avaient besoin de point de vue moral, de point de vue mental. Tout juste attendre de pouvoir rentrer dans la dernière manche avant le changement de rôle. Donc ça va être intéressant parce que justement, pour la première fois, Mech Squad vont avoir perdu une défense. Pour la première fois, Mech Squad vont pouvoir retourner cuisine et se demander qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qui s'est mal passé et qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment pour s'assurer de remporter la prochaine manche. Une chose, par exemple, est à noter, les deux équipes vont clairement savoir qu'on va retourner dans la cuisine. Là. Je veux dire, la Vertical eSport, ils savent bien qu'on peut pas retourner bord, puis ils s'attendent pas non plus que la défense se joue genre dans la salle de lecture. Et donc, eux aussi vont pouvoir un petit peu mettre à jour la recette. Ce que je faisais par là, j'en aurais fait allusion une fois ou deux, ça va être le Maverick qui va faire son apparition cette fois-ci. Et ça va être relativement intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? On va les mêmes renforcements génériques qu'auparavant. Par exemple, Coquinou de son côté, est-ce qu'il va poser ses brouilleurs pour protéger les murs renforcés? Oui, c'est la chose à faire. Le problème, par exemple, c'est que cette fois-ci, on a un Maverick. Donc, encore une fois, toute l'électricité et tous les brouillards du monde ne pourront pas empêcher le Maverick de faire son travail. Et c'est là vraiment que cette manche-ci, cette prochaine manche, pourrait être largement différente par rapport à toutes les manches qu'on a eues jusqu'à présent dans la cuisine. Les deux renforcements vont venir ici. L'électrogriffe va se faire poser. Coquinou va sûrement poser des brouilleurs sur les autres renforcements. Il y en aura mis un là-bas tout à l'heure. Mais notons qu'on n'a pas juste un Maverick, on a également un Maverick et Termite. Donc, cette attitude-là peut être très intéressante. Parce que peut-être que Maverick va juste vouloir comme saboter le brouilleur, saboter l'électrogriffe pour permettre à Termite d'ouvrir le mur en entier. Ce qui, hypothétiquement, permettrait de faire 3 ouvertures complètes dans les murs. Et ça peut être assez intéressant, dépendamment de comment ils veulent le jouer. La situation roamer va également être un petit peu différente. Là, Wiz tout à l'heure qui traînait sur le balcon, cette fois-ci il va être en bas. Et à partir des piliers, il va pouvoir bloquer, exemple si Biscuit va vouloir sauter. Il va peut-être même voir le drone dropper, apparemment non. Le drone qui ne va pas genre se faire détruire directement en atterrissant. Il y a 2 drones en haut. Narf maintenant va casser quelques dégâts. Il va répliquer avec des tirs pré-shot quand même très agressifs.
mais il n'y a rien qui va connecter. La fusillade semblerait être entre lui et Dio. Au même moment, Knarf a déjà réussi à faire péter un premier mur. Le deuxième va fumer juste ici. Donc ça va nous laisser vraiment avec un assaut beaucoup plus rapide, beaucoup plus expéditif que ce qu'on avait précédemment. Knarf va déjà en train de tenir des lignes, chercher des points d'entrée sur l'objectif. Ça ne passera pas. Et puis, notre termite, lui, Narf, va déjà être en PLS. Heureusement pour lui, il n'y a aucune evil eye de Popco qui a la ligne. Renat et Dio vont chacun faire un frag. Ça va nous ramener à 64-4. Il va toujours pas se faire rallier ici. Donc, Ernat, qui semblerait être le seul allié en possibilité justement de rallier son allié. Beskip qui est en roaming en train de faire de l'anti-roaming. Pas capable de faire le kill là-dessus. Et finalement, voilà, on va remonter ça en situation 3v4. C'est déjà moins intimidant. Mais quand même, le 3v4... avec deux joueurs qui ont très peu de vie dans l'équipe, c'est quand même pas optimal. Voyons-le comme ça. Coquinou, juste ici, et Popco, voilà, ils tiennent un tir croisé qui va être très difficile à contrer. Et Renat n'a pas le choix, il va devoir rentrer, envoyer le drone, prendre un petit peu d'informations. Malheureusement, il n'y a plus ses grenades frag. Et donc, le problème ici, ça va faire en sorte que, il serait très facile de lober une grenade. Malheureusement, il ne peut pas le faire. La prochaine cible semblerait être Coquinou. Coquinou qui va bouger, qui va s'assurer de ne pas rester sur place trop longtemps pour ne pas s'ouvrir à un pré-shot de la part de Renat. Et de son côté, est-ce que c'est Wiz qui est en train de revenir dans le bac? Juste ici qu'on voit le mute ici qui va être un petit peu hors de portée. Mais je crois voir une silhouette. Non, Wiz est en train de revenir, mais il n'est pas une menace immédiate. En fait, Biscuit semblerait aller le chercher. Il ne va pas le trouver non plus. On est en train de rentrer dans Prep Room. Et je ne pense pas qu'il va avoir été repéré finalement. Il va se faire spotter malheureusement. Il n'a pas fait de bruit, il a été rentré, accroupi, tout ça. Mais hein, le bruit, c'est une chose. Si tu te fais voir au visuel, eh ben, ça va être assez facile à tuer. Même chose pour Buck. Mank Squad donc va remporter la manche numéro 6. Donc pour le changement de rôle, le pointage va être de 5 à 1. Ce qui est encore une fois une solide avance pour la Mank Squad, mais ce qui n'est pas non plus garanti comme étant une victoire parce que cette map-ci favorise lourdement la défense. Là, ce ne serait pas surprenant si Vertical Esport devait rattraper ça d'un trait, tout simplement. Et donc, voilà les replays. Renat avec un beau pré-shot. C'est ça, vraiment l'utilisation des grenades frag qui... je l'aurais pas vu, je l'ai raté là, je dois l'admettre. Mais d'après moi, ça va servir justement à détruire l'électrogriffe Artila. Parce qu'elle était comme en top là, puis Beskip ne va pas savoir d'avance exactement où elle allait être. Donc, il n'y avait pas d'autre choix que de faire une petite ouverture et utiliser la grenade qui, avec son radius explosif, va être capable de détruire tous les gadgets qu'il peut faire dans les parages. Mais le résultat final reste le même. Il ne l'avait plus dans son inventaire, ou Renat, pardon, ne l'avait plus dans son inventaire quand venait le temps de faire les fusillades. Ça va pas lui avoir coûté la vie, parce qu'il a quand même été capable de faire son kill, mais ça aurait été une solution hyper simple à un problème relativement élémentaire. Donc, manchette ici, ça va être le Vertical qui va défendre, et surprenamment, ils vont aller dans la cuisine dans le premier VP au lieu d'aller en haut. Certaines teams vont faire ça. Et eux vont faire appel à la clash. Donc Flash peut être un opérateur assez intéressant pour ralentir le push, pour vraiment jouer le temps un maximum possible. Et si on regarde un petit peu vraiment au niveau de la différence d'habitude entre l'une et l'autre des équipes, pour la défense, c'est ça. Renat va amener Clash sur le terrain, alors que chez les attaquants, il n'y a pas vraiment de différence majeure, mais on note une composition qui se veut beaucoup plus agressive. Tu sais, je veux dire avec un Sledge, avec une hache, avec une Zafia, Popco qui lui va tenir le back, et après ça, Benclou avec le Termite qui probablement ne sera pas en mesure de faire grand chose, évidemment, vu qu'il n'y a pas de patcher. On va pas être en mesure, par exemple, de retenir le spawn kill. C'est qui? C'est Beskip. C'est Beskip qui a voulu tenter de faire le spawn kill. Il va infliger beaucoup de dégâts à Coquinou, rien de fatal, mais c'est une quantité non négligeable et Coquinou va être maintenant très faible pour le reste de la ronde. Désagréable, mais ça fait partie de la game. Donc oui, il semblerait être la première ligne, ou l'homme de pointe, le premier à vouloir rentrer. Au lieu de rusher l'objectif, évidemment, il va falloir trouver où sont les roamers. Des roamers, il va en avoir un juste... Yep, je pense qu'on a soumis sur les skips. Juste ici. Le drone ne l'a pas vu. Le drone ne l'a pas vu. Et Beskip peut absolument utiliser ça dans son avantage. Ah non, il va avoir été spoté. Et là, on peut vraiment s'attendre à ce que Wiz réagisse en conséquence. Il va carrément regarder par le vertical écrit. Il va faire un premier kill. Bien juste, il va en enchaîner un deuxième. Il va en enchaîner un deuxième. Il y en a encore un troisième, par exemple, dans les escaliers. Est-ce qu'il va avoir la clairvoyance pour le réaliser? Oui, mais ça arrive également dans son bac. Les pings vont être un petit problème juste ici. Il semblerait vouloir courir après. Je pense que ça soit de Dio. Voilà, mais Dio va déjà s'être éclipsé, faisant en sorte que la triple élimination, ou la -3 enchaînée, ne sera pas possible. On a encore Popco juste ici dans les escaliers. Lui aussi aurait pu être une prochaine victime potentielle, mais avec le lanceur jab, ça ne risque plus trop d'être le cas. Qu'est-ce que ça nous laisse? Ça va nous laisser avec Benclou juste ici qui guette les escaliers, donc on ne pourra pas vraiment redescendre en toute impunité pour
Biskip. Mais en même temps, chaque attaquant qui tient une ligne et qui n'est pas en train d'utiliser son arme va être un problème potentiel dans la mesure où, ben, ici, Ben Clou, c'est termite, puis s'il n'est pas en train d'avancer, s'il est juste en train de tenir la ligne, ça va être difficile de remporter, n'est-ce pas? Renat, d'ailleurs, qui a un excellent potentiel. Après tout, son opérateur ici est capable de ralentir un assaut, et pas juste un peu. Il va retenir la hache. Il n'y a personne qui est faible chez les attaquants, donc sa capacité à faire un kill va être assez limitée ici. On envoie de la smoke, ça va pousser les attaquants un petit peu à se replier. Rien de particulièrement dramatique, mais en même temps, ça, vu qu'il y avait la smoke, ça allait des deux bords, n'est-ce pas? On ne peut pas les rusher. Termite va avoir été capable d'ouvrir le mur juste ici. Et après ça, ça va être des défenseurs comme Knarf, Amino, Gu qui vont devoir retenir la pression autant que possible. Escape en fait sur Ben Clou, nous laissant maintenant avec Dio, dernier opérateur en vie dans son équipe. Situation de 1v5. Il a 90% de sa vie, là. Le seul dégât qu'il a encaissé, c'est par clash, absolument minime. Mais quand même, il va devoir faire la ace. Il va avoir fait un premier kill là-dessus. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est un peu mal équipé pour faire un kill sur Nat. Nat qui semblerait savoir exactement où il est. Oh, si Renat est ici, ça va être particulièrement problématique. Il va devoir aller chercher le knife et il risque de réussir à faire le kill là-dessus. Et on se revire. Il va tenter d'aller chercher avec le kill avec le gun. Ça ne passera pas. Le petit tour de passe-passe qui va avoir été repéré et bloqué. Mais là, il reste que 15 secondes. Et les défenseurs vont absolument tenir des lignes. On a un là-bas, on a un sur la gauche. Il n'y a pas les amorceurs. Il veut rentrer jouer le kill. Malheureusement, pour lui, il va voir Knarf qui va l'attendre et qui va l'arrêter de pied ferme. Faisant en sorte que juste ici, on va avoir la Vertical Esport qui va remporter sa deuxième manche, la première ronde en défense. Demandez aux attaquants ici, à la Mix Squad, de remporter que 2 manches. C'est surprenamment ardu, n'est-ce pas? Considérant qu'on est en attaque, mais c'est encore amplement faisable. Ma question va être comment est-ce qu'ils vont réagir pour les prochaines manches. Parce que, évidemment, on le dit au début de la game, les deux équipes doivent un petit peu prendre le pouls de l'adversaire, doivent un petit peu apprendre comment l'adversaire va jouer pour savoir s'y adapter en conséquence. Puis c'est des petits trucs comme par exemple, là on va savoir que Biskip a tendance à vouloir faire des spawn kills, qui peut avoir tendance à être un petit peu dangereux dans cette situation-là. On va également savoir qu'une clash, si elle est apportée, a le potentiel de faire perdre beaucoup de temps et juste globalement d'être une nuisance. Et probablement qu'il va y avoir une réaction appropriée dans ce sens-là, n'est-ce pas? Voyons voir exactement ce que ça va donner. La différence ici, c'est qu'on va défendre le top. On ne s'attendrait pas trop à avoir de spawn kill, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas de clash. Donc, vraiment, la Manx Squad, s'ils veulent réagir à des spawn kills, il n'y aura pas grand-chose à faire. Si vous voulez réagir à une clash, je sais pas moi, mais disons, on a une Ying. Ben là non plus, on a un Capital, il n'y en aura pas. Donc ce genre de choses-là ne sera pas absolument nécessaire. Par-dessus ça, la défense va être assez légère, je veux dire, sans renforcement sur ces deux murs-là, ni de rotation, c'est assez intéressant. Lui aussi va être renforcé. Les barricades Castle, elles, vont être assez curieuses, je dois dire. Mais à part de ça, ça fait à peu près le tour. Ouais, c'est ça, Castle qui est en train de barricader ici. Typiquement, on a tendance à vouloir se garder des rotations et des possibilités de déplacement. Ici, ce ne sera pas le cas. Côté attaque, côté Manx Squad, qu'est-ce qu'on veut faire? Ben Clou va être le porteur des amorceurs. Wiz de son côté qui semblerait vouloir chercher un petit peu de verticalité. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde à peu près vers ici. Je veux dire, peut-être que si Knarf se découvre de la bonne façon, il pourrait se faire avoir par Wiz, mais je ne m'attendrai pas trop. Dio va envoyer le drone qui risque de se faire saboter très rapidement par Biskip. Encore faut-il voir ce que ça va donner. Wow! Les deux joueurs britanniques, le SAS, Knarf et Renat, qui sont en train de tenir la ligne à peu près ici. Donc une grosse résistance qui va venir côté Cigar Lounge. Les autres attaquants, Popco de son côté, il va récupérer le drone. Il y avait d'ailleurs la lance argent de sélectionner. Là. Il y en a probablement lancé une. Je vais comprendre les boutons. Probablement qu'il en a envoyé une ici. Voilà, elle est au pied des escaliers rouges. Ça devrait permettre justement à Termite de rentrer et d'ouvrir ça. Voilà, supposé que c'était pas brûlé. Ça n'était pas brûlé. Et là, on va avoir un point d'entrée potentiel dans le Cigar Lounge. Le Cigar Lounge qui est protégé par Knarf. Knarf, en étant totalement flashé, va lancer des grenades de gaz pour gagner un maximum de temps pendant qu'il est lui-même très faible. C'est une bonne et une mauvaise chose parce qu'évidemment, il va s'assurer de rester en vie comme ça.
va s'assurer de pas se faire rusher, mais commencer à utiliser ou brûler tes grenades à gaz très tôt dans la ronde, ça peut être particulièrement problématique. Il va s'être replié. Oh, il est déjà plus là, en fait, plus du tout. C'est Renat qui est dans les parages. Et Renat avec le shotgun peut être un très gros danger. C'est comme par exemple H, tu devrait vouloir rusher ça. On n'a pas besoin de rusher, on va être capable d'aller avec des petits tirs croisés. Le Castle, lui aussi, qui pourrait être une prochaine victime potentielle, ce sera pas le cas. Et voilà, les pré-shots vont finir par payer. Mais la chose que je veux souligner, c'est que la présence de Renat n'a toujours pas été repérée. Il va garder l'avantage à surprise. Et puis, tu sais, comme par exemple ici, là, il pourrait faire mal à Wiz si Wiz devait se présenter pour l'escalier blanc. On va envoyer un drone et ce drone-là risque de repérer son adversaire. Honnêtement, je ne pourrais même pas dire s'il a vu qu'il y avait quelqu'un. Je veux dire, ce serait très facile pour Wiz juste de regarder par terre à droite dans cette voiture-là. Et là, ce serait très facile pour Renat de se retourner à un kill gratuit s'il le faisait. Il le joue un peu trop passif ici, à mon avis, parce que, tu sais, une fois, un kill facile, un kill gratuit qui aurait été tout simplement ignoré. Et par-dessus ça, il contribue pas. Et voilà, il va se retourner, il va remarquer. Un beau kill va arriver juste ici. Il va pouvoir essayer d'en pousser, d'aller chercher un deuxième. Malheureusement, ça ne passera pas de son côté. Popco qui va le bloquer net. Et là, on va avoir quelqu'un qui va vouloir lui retenir la pression. Mais pour une raison ou pour une autre, ça ne semblerait pas trop fonctionner. Solrak et Biscuit, qui sont les derniers opérateurs en vie, sont en situation 2v3. Désavantage numérique, par exemple, n'est pas particulièrement dramatique. Avec les bullet holes, il peut faire un ou deux kills. Justement, voilà, il va faire un beau frag. Mais d'ailleurs, avec 9 secondes restantes, il faut tenter des amorceurs en grande vitesse. Popco qui est en PLS. Dernier opérateur en vie, c'est Coquino. Va devoir faire le rush, il va devoir faire le kill en 3 secondes. Ça n'arrivera simplement pas. Et c'est ainsi que la Ming Squad va perdre la ronde. Vertical Esport va l'emporter grâce au kill à la toute dernière seconde. Didi Momo saying, I just had a pizza Lunchables. Well, welcome to the stream. I don't know how exactly I should react to that. Was it good? How was the pizza? But hey, pizza's always good, right? Like, how can you go wrong with pizza? Donc ça, c'était la manche 8. Qui va être dans le bar et qui va être encore un succès pour les défenseurs dans l'équipe bleue. Donc on est maintenant en situation de 3 à 5. L'avantage que Ming Squad avait est en train de se dissiper lentement mais sûrement. Il va falloir voir après ça qu'est-ce qui va venir. Parce que très sérieusement, je ne pourrais pas déterminer l'issue de la partie. Si les deux équipes ont des performances égales, la Ming Squad a perdu qu'une seule manche en défense. Vertical Esport a perdu une seule manche maintenant que c'est eux qui ont le rôle de défense. Et puis, on aurait l'assistance supplémentaire qui serait une situation très potentiellement probable. Donc, si on veut voir ici, manche numéro 9, on va être à nouveau dans la salle de lecture reading. Après tout, on a gagné 3 manches de filet. Et puis, contrairement à Ming Squad, Vertical Esport ne semble pas mettre trop d'emphase sur le top. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de renforcement, pas beaucoup de ressources sont déployées là. Au moment où je dis ça, évidemment, Biscuit va vraiment me donner tort. Mais toujours est-il que, par exemple, les dispositifs Jaeger, la seule, une boue, toutes ces affaires-là n'ont pas l'air d'être trop présentes en haut. Donc, voyons voir un petit peu les attaquants de quoi ça va avoir l'air. Dio de son côté, voilà, va commencer à arriver. Il pourrait peut-être même vouloir rentrer à partir d'une fenêtre ici. S'il fait ça, ça pourrait être hyper intéressant parce que ce serait une façon risquée, mais ingénieuse de court-circuiter le positionnement des défenseurs au top. Wiz va tirer 2 petites balles, 2 petits tirs d'avertissement, mais ne sera pas capable de faire grand-chose d'autre. Ben Clou de son côté. Voilà, tout le monde apparemment voudrait monter. Et vraiment, ça va être un assaut type top-down. On prend le top et après ça, on libère les étages un par un avant de se diriger vers l'objectif. Si on regarde un petit peu ici, là, qui est-ce qu'on a comme roaming? On va avoir Biscuit dans les parages, mais il y a également Narf. Et ça fait à peu près le tour de la défense. On va recevoir un drone, donc sa position va être absolument connue. Et évidemment, Wiz et compagnie vont faire des pré-shots dans ce sens. Le Dio aussi qui apparemment voudrait le déloger. Mais tant longtemps qu'il ne se présente pas, tant longtemps qu'il est relativement sécuritaire dans ses déplacements, ça devrait passer. Il devrait rester encore en vie. Tant longtemps que personne ne drop pas, n'est-ce pas? Parce que éventuellement, comme par exemple Wiz va sauter par la trappe, et après ça, la fusillade face à face va être inévitable. T'sais, le moindrement qu'on se cache avec quelque chose, en étant dans le bâtiment, les attaquants vont avoir la capacité de contourner la cachette pour vraiment aller chercher la fusillade. Biscuit, par exemple, il tenait pas la ligne, oh mon dieu, parce qu'il y avait quand même 1 ou 2 frags potentiels assez faciles là-dessus. Ben Clou va faire le frag sur Narf, nous laissant avec Narf Delta, et Biscuit encore une fois des menaces très réelles en haut. C'était un frag genre en bas, à partir du balcon si j'avais à supposer. On a Wiz juste ici, il voit le bout du canon, il va exactement savoir comment réagir. Cette rotation-là qui était absolument bloquée, et il va être capable d'aller chercher la -2.
Cette ronde-ci semblerait être très prometteuse pour Mank Squad. Et est-ce que c'est vraiment la même chose que tout à l'heure qui va se répéter? Peut-être. En tout cas, on avait Cerberus qui est en roaming au rez-de-chaussée. Donc, il va devoir remonter très rapidement. Mais si on regarde ça dans un sens très immédiat du terme, la défense n'a aucun contrôle sur ni l'un ni l'autre des BP. Il n'y a pas de trappe directement sur l'objet, mais on a juste à utiliser la hatch là-bas, dans le bar, pour sauter dans le petite affaire de concierge. Et à partir de là, l'accès à l'objet est très évident. Ou non, par la trappe, ou par le balcon juste ici. Comme ça. Et il va vraiment falloir voir comment les défenseurs vont-ils vouloir revenir sur l'objet, reprendre le contrôle de l'objet. Renard de son côté qui va arriver côté pilier. Il est dans le dos de Ben Clou, mais je ne sais pas s'il a été repéré. Cerberus de son côté va faire un beau frag sur Popco. Renard malheureusement va tomber sous les balles. Nous menant à une situation de 1v3 et à ce stade-ci, la ronde semble être très prometteuse pour Mank Squad. Cerberus de son côté, il semble savoir qu'il y a quelqu'un sur la gauche et puis va devoir agir rapidement parce que les amorceurs sont plantés. Il va faire un beau frag sur Coquino, maintenant une situation de 1v2, c'est moins intimidant, mais il va être trop tard pour empêcher la plante des amorceurs. Il va utiliser la verticalité pour peut-être aller chercher un kill, malheureusement. Non, ils ne sont pas capables de l'avoir. Et le problème, c'est que Wiz, apparemment, va être en train de sortir et Wiz va être très difficile à contrer à partir de ce moment-là. Il n'y a plus de solution miracle. Je pense pas qu'il a remarqué Ben Clou. On n'a toujours pas vu Ben Clou. Il va devoir redescendre les escaliers et puis il va devoir y aller à tâtons. Il sait pas où sont ses adversaires. Fait qu'il va devoir gâter chaque angle un par un. Et évidemment, les choses n'ont pas l'air très prometteuses dans cette situation-là. Sur la gauche, juste ici, il va devoir faire le premier kill. Mais ça va le laisser avec Wiz qui, ingénieusement, va avoir été capable de remonter au top sans avoir été repéré. Si je ne me trompe pas, ça va commencer à détruire les amorceurs. Il regarde la verticalité sans vraiment le savoir. 7 secondes. Donc ici, il faut faire le kill. Le one-tap va passer et la Mank Squad va remporter la manche numéro 9. Voilà, Wiz, juste ici. C'est la ligne. Il va avec un kill et la ronde est gagnée. Et va pour les replays. Bordel, on en a beaucoup là. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans cette ronde-là. Donc, à tout commencer par l'assaut vertical, qui va avoir été un succès partiel. Je veux dire, les attaquants ont quand même perdu un joueur ou deux dans le processus. Wiz, après ça, qui est capable, juste ici, des skips, n'avait jamais réalisé qu'il avait été repéré. Ça, c'était dommage, un petit peu désagréable pour lui. Après ça, on se retourne juste ici. La moins 2 qui va avoir été capable de déloger ça. Mais on a perdu Idiot dans le processus. Renat, après ça, n'aura pas été capable de faire grand-chose. C'est vrai qu'il fait un kill, mais de son côté, Renat va tomber sous les balles. Les kills ont été très rapides. Ils ont été en succession très rapide. Donc, ils se sont un petit peu superposés ici, chevauchés. Cerberus, situation de 1v3, est capable de faire la moins 2. Juste ici, il y a eu des beaux réactions. Et après ça, Ben Clou, en termes de fusillade face à face, il aura gagné son kill sur la termite. Mais finalement, c'était le positionnement Wiz qui va avoir été supérieur et qui va avoir mené à une manche de gagné pour la Mank Squad qui sont maintenant en point de match. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est gagner une attaque dans la cuisine. Et puis la partie leur appartient. Évidemment, Vertical Esports vont faire de leur possible pour empêcher ce genre de choses-là, ce genre de situation-là de se produire. Comme par exemple, ils vont mener la clash, la même clash qui a fait beaucoup de problèmes tout à l'heure. Mais en vrai, là, le singulier impact qu'il y a eu, c'était par Biscuit. Biscuit, le spawn kill a fait un peu de bruit, mais c'est surtout la moins 2, quasiment moins 3 qu'il a fait tantôt. Et puis le chat tout à l'heure, vous l'avez fait savoir, n'est-ce pas, avec quelques petits émoticônes. Biscuit va tenter des spawn kills apparemment, mais cette fois-ci à partir du garage. Et on a 4 attaquants qui ont spawn de ce côté-là. Donc il y aurait absolument un potentiel ici. Wiz qui va arriver juste là. Oh non, on va l'avoir repéré. On aura vu le bout de son flanc, malheureusement. Ça va être le meilleur joueur de la ronde précédente, il y a 2 manches, qui va tomber très tôt dans la partie. Donc ça va être un petit peu dommage. En termes de roaming, qu'est-ce qu'on a d'autre? Narf va rester sur l'objectif. Nat va être sur l'objectif lui aussi. Ça ne laisse qu'avec Cerberus qui va être dans les White Stairs. Il peut redescendre rapidement s'il le veut, mais pour l'instant, il semble juger que jouer le temps et être plus élusif va être préférable. Il va vouloir revenir exactement du moment de l'endroit où il a fui. Et il pourra avoir un potentiel à ça, parce qu'évidemment, ça va vous permettre probablement à Coquino de lancer une grenade. Glenn va faire le frag sur Narf et la grenade n'aura pas fait le kill. Narf va faire un kill sur Wiz. La grenade de Coquino n'aura pas fait le frag sur Narf Delta. Donc, l'électricité, par exemple, va avoir été détruite dans le processus et Termite, lui, est encore bel et bien vivant. Donc ça va être le problème, la situation qui va faire la différence parce qu'après tout, ouvrir le mur
dans le contexte de l'attaque, c'est la chose à espérer. Ernat de son côté qui apparemment pourrait avancer un petit peu, qui va délaisser la ligne. On avait Dio juste ici qui peut facilement comme mettre la pression sur Ernat du côté qui s'est retourné. Mais en l'occurrence, Ben et compagnie sembleraient vouloir avancer à partir du congélateur. C'est Popco le premier qui semblerait vouloir avancer, mais il y a vraiment une grosse hésitation là, chez les joueurs Main Squad. Ils veulent pas rentrer à l'aveugle, ils veulent pas rusher de façon bête. Et on peut comprendre pourquoi Dio va faire encore un kill. Et ils vont clairement voir qu'Arnat est juste là. Arnat sans support va avoir de la difficulté à faire quoi que ce soit. Là. On a Narf Delta et Narf qui sont par-dessus son épaule. Ils sont un peu loin. Le désavantage numérique va se faire cruellement ressentir parce qu'on a déjà le désavantage numérique comme tel, mais par-dessus ça, Arnat n'a pas vraiment une arme à feu dans ses mains, il n'y a pas vraiment un gun, ce qui fait en sorte qu'en termes de fusillade, c'est essentiellement un 2v4 plus la caméra humaine qui va légèrement ralentir les attaquants. Cette mission d'infiltration de Dio va lui avoir coûté beaucoup de vie et va s'avérer être sa fin. On va être capable de rattraper un peu le temps perdu comme ça pour la Vertical Esport, mais rien n'est encore fini. Malheureusement, Termite, ou Sledge devrait dire beaucoup de grenades frag. Ici, ça va être le Popcorn qui va avoir avec la lanceur jab beaucoup de potentiel. Termite va être capable de rentrer. Sledge juste ici va vouloir infliger des dégâts. Narf Delta va être capable de faire arrêter par-dessus son épaule. Ça va être ici le lanceur jab qui va s'avérer être à la fin. Bien joué, il va devoir rentrer, il va devoir tenter de planter, mais les amorceurs ont été perdus. Juste là, il y a un Smoke. Smoke va avoir de la poussière également. Situation maintenant de 1v1 entre Narf Delta et Popcorn. Et ça va être Narf Delta qui va remporter le kill et qui va faire la ace. Donc juste ici, notre bandit va absolument avoir mérité de sauver la ronde. Ils étaient en point de match, ils étaient dos au mur et ils n'ont pas cédé sous la pression. Va donc pour nos petits replays. Cette ronde-ci était particulièrement intéressante. Parce que tout à l'heure, les défenseurs avaient gagné singulièrement à cause de Biscuit. Biscuit a été délogé très tôt dans la ronde. C'est un petit peu désolant. Mais le reste de l'équipe de Vertical Esport par-dessus ça ont été capables de se serrer les coudes et de remporter la manche. Ash a perdu beaucoup de vie avec sa mission d'infiltration. C'est dommage. Mais vraiment, c'est Arnat avec la clash qui aura fait beaucoup de dégâts. Qui finalement a été abattu à cause de lanceur jab. Donc on a eu des bonnes réactions autour de la Main Squad pour ça. Mais malgré le fait qu'on a été capable de fraguer la clash, c'est arrivé trop tard. Parce que Clash donnait des informations, aidait Delta là par-dessus l'épaule à aller faire les kills. Et puis, c'est ça, le problème a été réglé que trop tard. Une fois que le problème a été réglé, les autres joueurs par-dessus l'épaule de Clash, Delta, avaient déjà fait la ace. Donc c'est encore une fois un point de match. Encore une fois, la Vertical Esport sont dos au mur. Là. Il faut qu'ils donnent encore 2 manches d'affilée pour aller en temps supplémentaire. Mais d'ici à ce que ça se produise, on va avoir une défense sur le bord. La composition qui va toujours évoluer légèrement, qui va toujours s'adapter. Par exemple, on va avoir Narf ici de son côté qui va être en train de jouer avec le castle. Donc lui, il peut vraiment bloquer des points d'accès, il peut vraiment forcer ou rediriger l'action. Biscuit qui apparemment va vouloir tenter un spawn kill, mais pas vraiment un spawn kill dans le sens classique du terme. Les caméras sembleraient déjà avoir été détruites. Est-ce qu'il va avoir quoi que ce soit à saboter? Non, parce que les attaquants... Oh, si Wiz veut revenir du bon côté, peut-être que quelque chose d'intéressant pourrait se passer. On t'en rappelle, puis évidemment non, le Biscuit ici n'aura malheureusement aucune opportunité d'aller faire les kills. De l'autre côté, à part de ça, qu'est-ce que ça dit? On va avoir Coquino qui va tenter d'ouvrir les trappes. Voilà, donc ça va être relativement facile. Une tâche hyper triviale pour lui. J'ai entendu une nitro se faire lancer. Ah non, ça devait être Nerf avec la percussion. On a entendu une explosion, mais évidemment, rien de majestueux, rien de vraiment important s'est passé par-dessus cette explosion-là. Je me demandais exactement quel était le contexte du gadget ayant été utilisé. Par-dessus ça, c'était... pas grand chose. Benclou ici va détruire un petit quelque chose, on va se relocaliser. On est encore une fois en train de droner, de prendre l'information. Biscuit, on va vouloir prendre l'information sur la présence de Wiz. Wiz, je sais pas s'il va être capable exactement d'aller fraguer là. Voilà, c'est ça. La largeur du cadre de porte ne va pas permettre pour le kill. Donc il aurait fallu faire le run-out. Évidemment, cette fois-ci, Wiz va s'y attendre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de clé mort. Donc si Biscuit veut faire un run-out, il peut le faire essentiellement sans mourir. Et maintenant que la fenêtre a été partiellement ouverte, de sortir par la fenêtre, ça va être hyper facile. Mais voilà, la Zofia maintenant rentrée. Il y a 2-3 pings. Il pourrait peut-être y aller avec un nitro. Il va le faire. Est-ce qu'il va faire le frag? Ça va être un excellent kill. Wiz qui va donc devoir se retourner, mais il est trop tard à faire quoi que ce soit. Puis le frag au travers de l'ouverture dans le plancher n'arrivera pas malheureusement.
Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner une situation désagréable de 4-5, mais pas non plus dramatique. En tout cas, on va pouvoir progresser vers l'objectif. Ici, Wiz va se trouver particulièrement agressif. Là. On a Gnarf juste ici qui va retenir la pression, le moindrement que Wiz veut rentrer. Mais on n'ira pas chercher des kills dans un sens très immédiat. C'est Dio, je pense, qu'on casse des dégâts. Wiz, de part et d'autre, la Evilite qui était vraiment problématique de son côté, va avoir encaissé quelques dégâts. La SMG11 qui fait de son possible, mais évidemment, à cette distance-ci, les AR devraient avoir l'avantage. Skip qui est encore en train de jouer la verticalité, il va donner des informations. Ça, la nitro, il ne pourra pas faire grand-chose, mais les informations en tant que telles sont déjà très pertinentes. On tient la ligne, on cherche une ouverture, mais vraiment le problème, c'est que Manx Squad vont devoir avancer, vont devoir progresser dans l'objectif. Et tant que les défenses verticales sont aussi impénétrables, ça va être difficile de faire quoi que ce soit. Comme par exemple, Dio juste ici, c'est clairement qu'un Nat est dans les parages, mais il n'ose pas rusher, il n'ose pas aller chercher le kill. Et voilà, comment on va le faire, ça va passer, super bien joué. Est-ce qu'on va en enchaîner un deuxième, c'est le rack qui va avoir tout juste survécu à ces fusillades-là. Dio a un excellent potentiel, mais il faut fort qu'il exploite son potentiel parce que la situation, voilà, de 2v4 maintenant, 10 secondes restant au chrono. Il y a quelqu'un sur la gauche ici, c'est Skip qui va pouvoir vraiment faire des kills. Désorienté comme il est, non, il va faire un premier frag, voilà, Wiz, dernier repère dans son équipe, situation de 1v4. Il n'y aura pas le choix, il va devoir planter, mais jamais ça va passer. Vertical eSport remporte la manche numéro 11, c'est maintenant une situation de 6-5. Les deux teams vont être à leur façon dos au mur. Si la Manx Squad devait l'emporter, eh bien, on devrait avoir une victoire pour eux. C'est relativement facile à expliquer dans ce sens-ci. Mais si on devait avoir une victoire défensive, ça va aller en temps supplémentaire. Et à partir de là, tout peut se passer. Could you follow me, mate? Could you follow my mate? He's very trying hard and needs your help. His Twitch. This is his Twitch. Go follow him, please. His Twitch is 3 stars. Programmer serve, I doubt that's his Twitch. Ok. Si on revient un petit peu sur le français ici. Vraiment, c'est une question de kill. Bêtement, on n'est pas capable d'aller chercher les frags. Les défenseurs vont faire un kill par-ci, un kill par-ça, par-là. L'écart entre les deux équipes s'agrandit lentement, mais progressivement. Et finalement, ça atteint un point critique. Uzofia, avec 10 PV, va devoir planter à 2 secondes de la fin, entouré de 4 adversaires. Et évidemment que ça passera pas. Ce qui est dommage. Pour tout le moins. Mais les choses sont ainsi faites. Donc pour la manche 12, ici, on va être à nouveau dans la salle de lecture. Évidemment, c'était le BP qui a été gagné par Manx Squad tantôt. Donc si on devait se baser sur l'historique de manche, c'est ici vraiment que l'équipe orange pourrait peut-être mettre fin à la game. Mais évidemment, c'est pas donné. La stratégie va être quand même relativement similaire à ce qu'on a vu tantôt quand c'est la main qui défendait. Je veux dire, pas d'ouverture dans ces murs-là, pas de renforcement non plus. On va se faire renforcer. Et on va venir vraiment prioriser en fait la défense et du train et du top. On va voir comment Manx Squad va réagir par rapport à ça. Ben, on va avancer, on va récupérer les drones, on monte sur le plafond. On monte sur le toit. Wiz qui va encore et toujours chercher ces petites lignes à partir d'ici. Puis tu sais, s'il y a quelqu'un qui est directement face au bord, comme par exemple Cerberus juste ici, il pourrait peut-être même s'exposer. Tu sais, je veux dire, ici, les crochets de Wiz, s'il était exactement au bon endroit, aurait pu faire le frag. Dans un sens comme dans un autre, tout ceci n'est que spéculation, tout ceci n'est qu'hypothèse. Parce que là, les attaquants sont maintenant sur le top, ils sont en train de rentrer, voilà. Et je pensais que Dio était à l'intérieur, je me disais, s'il fait un rush intéressant, les frags avec Nerf pourraient commencer à arriver. Mais enfin bref, on ouvre, on devrait progresser, les fusillades sembleraient être inévitables, l'intro ici n'aura pas fait grand chose. Biscuit va s'être replié un petit peu, Ornat va être dans les... dans le congélateur. Et puis le truc ici, c'est qu'il peut être facilement bloqué. S'il y a quelqu'un à la verrière, toute rotation, sauf vers les escaliers blancs, vont être impossibles. Et puis il peut facilement s'être navigué dans un cul-de-sac ici, s'il n'a pas fait attention. On va voir Nat, va continuer à vouloir chercher les fusillades. Cette rotation-là, évidemment, qui était la seule qui est encore sécuritaire. Dio va faire le frag sur Salarac. Est-ce qu'il va vouloir rusher ou enchaîner un deuxième ou un troisième? Apparemment, pas nécessairement. Parce que si on regarde, la défense va être lentement, mais sûrement repoussée. Wiz de son côté, qui regarde du mauvais côté, malheureusement. On a un défenseur qui est descendu. Je pense que c'est Nerf qui est juste là. Biscuit va drop. Ils sont tous redescendus. En fait, l'attaque a maintenant le contrôle total du top.
Et à partir d'ici, il devrait être en mesure de jouer la verticalité pour protéger une hypothétique plante des amorceurs. Évidemment, la Vertical eSport va pas rester là sans rien dire, ils vont faire de leur possible, comme par exemple un Nat, encore une truc qui peut facilement coller au plafond en cas de besoin. Narf va tenir les escaliers, le drop à la trappe, ça sépare un petit peu les tâches. Et Biscuit, de son côté, qui va vouloir s'assurer de retirer, renvoyer le tir à tous les attaquants qui vont vouloir ouvrir le plancher. Juste, tu sais, lui, sa job, c'est d'avoir le nez dans le plafond. Wiz va être capable de faire un frag sur un Nat, maintenant une situation de 5v3. Biscuit pourrait facilement vouloir remonter les escaliers blancs. S'il veut le faire, il faut qu'il fasse attention, mais je pense que ce serait une idée qui pourrait être très intéressante ici, parce que, tu sais, en verticalité comme ça, t'as pas beaucoup de chances de gagner tes fusillades. Alors qu'en face à face, c'est déjà un petit peu plus facile. Et Nord, de son côté, vraiment, il va guetter les escaliers blancs. Mais au topo, on est en train de planter ici. On semble le savoir, mais est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit pour l'en empêcher? La réponse va être le mieux possible, mais c'est très peu probable. Voilà, des amorceurs maintenant ont été plantés. Et honnêtement, je ne vois que pas vraiment comment on serait capable de rattraper ça. Avec Benclo est en PLS, ça mène une situation de 2v3, mais encore une fois, les positionnements de la main squad, donner leur 30 secondes pour qu'ils prennent les positions qu'ils veulent, vont être très difficiles à construire. Je veux dire, ici, Zofia peut facilement faire la moelleux. On n'aura pas le choix d'aller tenter un petit renard. Ah, il va drop, je pense pas que c'était pas sa volonté, ça. Donc, on va quand même avoir un top court au top, juste ici, voilà, on va faire un beau frag. Beskip, dernier opérateur de son équipe. Situation de 1v3, il y a quelqu'un juste là pour se faire le run-out. Il va faire le frag, bien vu, bien joué. Mais là, il va lui rester quoi? 3 secondes pour le tir des amorceurs. Il n'y a rien qu'il peut faire dans cette situation-là. Ils sont au top, évidemment, il va les voir. Et là, il est trop tard. La main squad va l'avoir déjà remporté. Et c'est ainsi que Beskip va essentiellement tenter de sauver le ratio pour ce que ça vaut. L'équipe orange, donc, qui va avoir une victoire sous la ceinture. Bien joué, c'est tout ce que j'ai à dire. Et là, on va pouvoir accéder un petit peu au tableau des scores. Ce qui était toujours intéressant de remarquer, parce qu'ici, les deux équipes ont quand même très très bien performé. Si on regarde Top Fragger, 16-13, 17-11, North Delta qui a mené son équipe en termes de kill et de loin, alors que de l'autre côté, c'était un petit peu plus équilibré. Là. Ça descendait moins abruptement, donc c'était moins une situation de kill to dub. Wizmank qui dit Hans, I want to report. Tac, so GG's. Voyons, c'est quoi? Et voilà. Ok, oui. Donc, on va y aller avec les replays pour la toute dernière fois. Et puis, on va aller rentrer les scores dans le betting play. Manx Squad. Non, pardon. C'est ça. Manx Squad l'a remporté. Voilà. Ça, c'est fait. On va leur laisser le temps de rentrer les résultats, d'uploader les anti-triches. Et après ça, on va passer vers la prochaine partie. Et voilà. Donc, encore une fois, GG à nos joueurs. Les anti-cheats sont en train de rentrer. Et puis, on va devoir aller préparer un lien Maban pour la prochaine game qui va avoir lieu. À savoir celle-ci ici. Là, si on va voir dans les standings, ouais, Cerberus et Esports sont les seuls qui n'ont pas encore 6 points. Évidemment, chaque team va avoir une free win. Ce qui vient à dire qu'il faut ça m'a juste ignorer ça. Et puis, Vertical Esports, ben là, ça va être leur chance essentiellement de venir équilibrer les pointages avec la dernière game qui va s'enligner ici. Donc, on va venir préparer ça. Et hop. Kool-Aid Brigade. Competitive. Best of one. Kool-Aid Brigade against Vertical Esports. Beau truc de quelqu'un qui tient une morue. Et la petite ligne en bas ici, vous le voyez vraiment probablement pas, là, mais la petite ligne en bas dans la photo de profil me porte à croire que c'est probablement un screenshot d'une vidéo YouTube. Moi, je vais dire ça juste comme ça, là, probablement que c'est une vidéo YouTube. Hop, vas-y comme ça. Hop et hop.
So, Kool-Aid Brigade. Let me just send you guys the link. And Vertical Esports, Tycho here is going to get that map ban. Okay. So yeah, I'll be switching the stream back to English since the American team is going to be playing again. You got first ban. And yeah, that's pretty much all there is to say about it. In the meantime, have we received the NI cheat log files for the teams? So we have all 5 of them for Manx Squad. Vertical Esports have yet to upload their map ban or their anti-cheat files. But in the meantime, the map ban has begun. And the opening salvo is going to be against Clubhouse, who will be vetoed out of the rotation. I can understand why they'd want to ban it, since they just come off fresh of a loss on Clubhouse. So this would be, or this might be possibly the reason why they wanted to get rid of it. Vertical Esports now have the opportunity to respond with their own ban. It remains to be seen who exactly or which map exactly they want to get rid of. So if we were to follow the same logic, they could possibly take out Cafe, since, you know, they just lost there. But at the same time, they just played it, so they're, you know, fresh and warmed up when it comes to this map, right? So you could see it both ways. Either way, we're now waiting for Vertical Esports. Have I really sent them the right link? Yes, I have. And apparently not. They are going to be banning consulates. Honestly, there isn't too much to say here, because really it just comes down to the preferences of either teams. You know, personal preferences are different for just about anybody. So I really couldn't tell you which map is going to be played. Yeah, I would say Clubhouse and Coastline tend to be the fan favorites. The outlier situation here is that Argon and Theme Park tend to be banned out simply because people don't like them too much. So I'd be surprised, or I am surprised to see Clubhouse, well, once again, the fan favorite being banned immediately, whereas Theme Park and Argon are still in the rotation and are actually at odds of being selected. I mean, Kool-Aid and Vertical now have to, you know, both of them ban one of these two maps if they want to not play on them, and by extension select Coastline, which I would say is pretty likely, to be honest, because Argon or Coastline is a close second when it comes to pretty well-liked maps. I have seen a few people on Twitter who really do not like Coastline, and that's fine, but I'm trying to generalize to the community as a whole. And with Kool-Aid Brigade banning said Coastline map, we are now going to be forced into one of the 2 newer maps. Vertical Esports do have, you know, the final say here, and it is going to be Theme Park. Who is going to be starting on which side is the last remaining question. And the answer to that is going to be revealed right as soon, or just as soon as Kool-Aid Brigade make up their mind, and they are going to be defending first. Okay, let's prepare that. Let's prepare that game lobby. Let's just put it into Coastline, which is right here. So blue team is going to be Vertical Esports, and orange team is going to be Kool-Aid Brigade. There you go. Kool-Aid Brigade, which tends to be a bit too long, it gets cut off in the in-game UI, but hey, that's just the way things are. And yeah, this is going to be CJ.Will, who will get an invite. And let me just update the in-game UI
to better reflect who is actually playing. Kool-Aid Brigade, which is from the United States, and they are defending first, so let's put them on the right hand side, and this is going to be the UI for the final game of the night. So this is going to be the game is going to be almost ready. Didi Mega Mumu says yes. Oh, God damn it. This is Arjun just spamming us with notifications whenever a friend logs in or logs out. This is so useless. Oh, wait. We're not playing Coastline. We're playing Theme Park. My bad. Okay, so Will, our CJ Kool-Aid Brigade are already ready. So it is going to come down to Vertical Esports. Let's see if they're ready. Yes. All right. Good luck. Have fun. HF. And may the best team win, which I would usually say. But since the push-to-talk feature seems to be broken, I will just not say that. Because that's just the way things are. So, Kool-Aid Brigade is going to get the first ban here. What can we expect coming off of Theme Park? Theme Park is a heavily defense-sided map, right? So I would expect Kool-Aid Brigade to be able to win out a first few rounds here, and around the role swap, around the halftime, Vertical Esports presumably would, recuperate that disadvantage that has, slowly built up during the first half. Thatcher is going to be the first one to disappear. Of course, right? He is a blanket ban because he is a blanket counter to so many operators on the defense side. It just makes so much sense. The second one here is going to be Montaigne. He also absolutely does make sense, right? He is not exactly a powerful operator, but a frustrating operator to encounter, right? What easy way is there to frag him out? Answer is, if he plays correctly, there's none. Plus, Montaigne mains, if they're pretty good, are easy to underestimate. You think to yourself, oh, well, he's just going to remain deployed. He only has a pistol, doesn't have, great firepower. He shouldn't be too dangerous. But Montaigne mains are pretty good at just creeping up on you. Not in a stealthy way, but just, getting themselves closer and closer and closer to you, where, it's really hard to miss. And with 2 or 3 pistol shots, you are dead without you even seeing it coming. So this is all I have to say. Not exactly OP, but pretty frustrating to counter. With all that being said, the first defense is going to be coming by the bunk and daycare area. Pretty interesting. Bunk would hardly be considered as a primary bomb site on this map, and yet the American team is going to decide to defend it first. So be it as it may, let's wish them best of luck. And the advantage here is definitely the advantage of surprise. So you would expect Vertical Esports, Vertical Esports rather, would be expecting to attack probably the throne room. And they'll be handpicking operators to suit, that hypothetical attack. But as soon as the drones come in, they realize that said attack is simply not going to happen, and therefore they'll have to kind of adapt the composition to the new role. That's number one. Number two, you can clearly see that Kool-Aid Brigade have an established strategy concerning that. First of all, the fact that they opened up this soft wall rather than reinforcing it. These 2 reinforcements right here. All in all, you really do see that this is a practiced and organized
you know, dance basically. Everybody knows exactly what they have to do, and they you know, prepare the setup in a flawless manner. It yet remains to be seen, you know, if this strategy is any good, and you know, this is going to be put to the test as soon as Vertical Esports make their way to the building. Sarak, Narv, Bizkip, they're all currently rappelling up, so definitely the pressure is going to be coming from the top floor. Some operators, such as Arnat, prefer to just vaulting through a window and then, you know, gain the, or get to the second floor from inside the building rather than from the outside. And he has some potential. For example, right here, Bandit did not expect that. He gets a first kill on his right side. There's going to be a double kill. Nicely done in the stairs. However, he is not going to be aiming at the right angle. This was a typical rush Ash, which seems to have worked out pretty well, but which got, you know, cut down eventually. It was predictable at the end of the day. He's rushing in blind, just shooting where he expects to find opponents. It works once or twice, but eventually, you know, somebody is not going to be at the predictable angle, and this is going to be the end of your run. It's exactly what happened, but if I was to just say Kool-Aid Brigade, a simple barbed wire and in the stairs could have prevented that. This is everything I have to say so far, and as you can see now that, you know, the initial fright or the initial surprise has been lost, attackers will have to make their way to the objective in a more calculated manner. Bizkip putting pressure here. Gus, if he doesn't pay attention, he could easily be caught off guard. But, you know, he is not going to make any dumb mistakes like that. And in the meantime, you know, Gus has just been able, or the attackers have been able to open up the reinforced wall. Getting the kills, however, is an entirely different matter. Narf is going to be extremely lit as Drew is coming back here. Narf Delta rather is extremely lit, and Narf is attempting to do something, but the crossfire set up by Kool-Aid Brigade are pretty good, I have to say. Like, there's no easy dead angle that's not being watched that the attackers can just run it through and then try to flank or you know, outmaneuver the defenders. Guman in his foot. Cerberus is in a tough spot here. It's not going to be too easy for him to get that out of his foot. And yet, what can you do? Narf looks like he wants to open the hatch and push in from, or walk up the stairs from the arcade area. This could have some merit to it. Let's not forget that Narf is extremely low on health. He gets a kill though, leaving us with Gus, last of alive. Gets a frag. That was not the clever of the diffuser. Will he get a double? He's been on a soft wall. Any wall bangs could be his end at any time here. He has to not lose his cool. He doesn't. But still, he is not exactly pinned down, but he's in a cul-de-sac. There's no way out for him. But, you know, through the main entrance, he gets a kill. It is going to cost him dearly, though. All he has to do now is to prevent the diffuser from being planted. But Zofia is going to get to him first. And this is going to be Vertical Esports' first round one. I gotta say, the defense was quite interesting, and it came pretty close. Like, say, imagine Rook is able to evade Zofia. Maybe he rotates before she even makes it to the doorway to hold the angle, and then he manages to get the kill on whoever was planting the diffuser. The round was won. So it really came down to the wire, came down to a single kill, but when it mattered, where it mattered, Zofia was there, and at the end of the day, it doesn't make any difference how or why you win the round. The only thing that matters is whether you won it or not, and this is absolutely going to be in the blue team's advantage here. So round number one was quite interesting. Right? This definitely was a custom-made strategy, not, you know, the standard strat that everybody just reuses, and, you know, some teams will try to optimize it in a different fashion, but at its core, it's the same basic setup. What we just saw here was not the case at all, and I always like it because it has a good surprising factor. If you do it correctly, you can gain so much of an advantage through that. It just happened to not be the case in this instance. So round number two is going to be by the throne room, without any surprises. And what else is there to add? This strategy is going to be more or less the default strat, the basic strat that everybody knows. As such, Vertical Esports shouldn't be surprised too much. At the same time, when both teams know exactly what to expect, it's not a question of who is the most colorful in their strategies or in their way of playing the game, but rather who's the best in simply
in the basic execution. We did see one or two silhouettes roaming at the top floor. This is going to be J-Tart, maybe... Yeah, Will is with him as well. Are they going to be pushed, though? This is an entirely different matter. Like, once again, Vertical Esports might as well just push with a purely horizontal execution and totally ignore the Romas at the top floor. Let them rot up there and let them not be in our way when we try to plant the diffuser. And if you make it, if you push the objective quickly enough before the defenders can, or the Romas can even make it back on site. This does not appear to be the case, though. So Bizkip here has been droning out. They exactly know where J-Tart is right here. J-Tar's positioning is precarious at best. Like, he's in the vault, there's only one way out, and that way, surprisingly and luckily for him, hadn't been checked, isn't currently being watched. But, you know, things are not looking good for him. He gets a first kill, he does not get the second, however, unfortunately. So this is going to be 2 kills for the attackers, and 1 crack of the defense. Being out of roamers, Cooler Brigade is going to be relying entirely on the anchoring operators, and the anchoring capabilities here are still pretty good. I mean, CJ Drew, he's out of bandit battery, so he might as well go out roaming, but he could still, you know, play a bandit in the face if he was to pick up one of his car batteries. And other than that, you know, of course, Maestro and Doc are pretty well suited for a defense role. However, he does not seem to be ready. Narf, had he been a bit more aggressive with his pre-fires, would have gotten an easy kill. And once again, Doc has been sidetracked by the fact that the barbed wire has been destroyed. So that was an unfortunate distraction. Gus getting another kill, now down to 2v2 situation. However, the attackers are on bomb site, and Bizkip is bound to plant the diffuser pretty quickly here. Do we have an evil eye in the general area that could prevent that? Apparently not. Apparently not. If not, I would expect Gus to be on there. That natural cell is not surprisingly not going to get the kill. However, Gus will. The last defender alive is going to be Narf, and he has a strong positioning. It is going to be pretty difficult for him to be out-fragged, but he will still die to Gus's bullets, and this is going to be Kool-Aid Brigade winning round number 2. Except if they commit a massive blunder, but of course this is not going to happen. Kool-Aid Brigade with a pretty nice defense. The opening moves of the round didn't seem too favorable to them, right? So the Roamers have been wiped out in a pretty decisive fashion. But then the anchoring capabilities were just, you know, unparalleled. With a 3v5 situation, it's not too critical, but still quite surprising to see them pull through without losing a single player once the Doc has been fleshed out. You know, once Doc died, it was a 2v4. That was intimidating, and yet they were able to pull through. There you go, with Maverick being the last one to fall, and Defenders disabled the diffuser. and Maestro. My mind just blanked there, and Maestro clutching it out for his team. This will leave us with round number 3. However, there's one thing I have to say. This map being heavily defensive, Vertical Esports winning it the way they did, winning a single round. If they keep on going, if they win, you know, every other round, it wouldn't be too surprising if they were able to get the upper hand as soon as they start defending. The thing is, however, we are going to be seeing the same custom-made strategy as last time. Kool-Aid Brigade trying to do, you know, trying to produce a few more results compared to previously, and let's wish them the best. So once again, you do remember how Ash was able to easily rush in, but they will not change anything in the main setup, or as far as I can tell. I mean, if they were listening to the stream, one telltale of them updating the setup would have been a piece of barbed wire, or maybe a goo mine in that staircase. I don't see anything along those lines. So, since the setup itself is not going to change, the crucial factor here is rather going to be the execution. So Arnat is not going to be rushing like he did last round. He is rather going to prefer rappelling up here, and Gus is absolutely ready for him. So this is going to be interesting. Gus could easily be flashed, and if you were to repel it at that moment, maybe you could do something interesting. But I doubt anything that decisive is going to happen, because you cannot really rely on a good old flash grenade to get a kill. DD, however, is absolutely ready for another brush ash from this angle. So with the opening moves being way more slow, methodical, and calculated, how is it going to play out?
all in all, it seems to be shaping up to be fairly similar to the previous round, right? The attackers are still going to be taking cash and office and pushing from the general eastern area. And the defense is probably going to react to that. I mean, currently they are set up to cover just about any possible angle of attack. But as soon as they do realize, or as they do feel that the attack is going to be coming from the east, they will react accordingly. You still do have Arnat, who is by the cafe area. He's joining right here. And Cerberus is with him as well. So we cannot really talk about a purely unilateral push. So of course, Kool-Aid Brigade will have to split their forces to take a look at both different possible angles of attack. But in the meantime, the situation is more or less stagnating. And should the stagnant situation stay the same, you know, should the status quo remain unchallenged, the timer will slowly but surely run out. I mean, Narf has used up one of his exothermic charges. But what did he actually open up? That wall right here, enabling IQ to get a cheeky cross angle. Cross angle, which might even be her doom. I mean, Beauty Mongo is actually shooting back at him. And neither of the players were able to land a definite hit on his opponents. But still, this is proving that Biscuit could not simply rush in unpunished. Arnat is going to fall to to Drew's fire, but Cerberus will get a frag on Will. So this is going to be a 4v4 situation. Health pool, however, is favoring the attackers. 30 seconds remaining on the clock though, so the final push is coming, or is coming pretty quickly here. So getting another kill. Narf is the bearer of the diffuser, so his movements are going to be really telling, because anybody could be pushing in, but that would just be a bluff or a fake push, a distraction, so to say. Drew is going to be in a full-on firefight. He gets a kill on Cerberus, or maybe it even was the goo mine, but J-Tard is getting a nice kill with Cerberus now down. He will revive himself. Narf planted the diffuser, and this seems extremely familiar. The exact same situation as we had last time. Planting, and you only have to get a kill on the plant or the diffuser and avoid the one that was covering you, and the round is won. However, he failed to deny the plant, and now he will have to make his way back down the diffuser. He could revive himself first, which he seems to be doing. There you go. But if you look at the positioning, Cerberus is looking at the corridor, so J-Tard cannot really use that angle. He's going to be firing a few warning shots. His position will now known. This is going to prompt the defenders or the attackers with no defense role to react. But he is right behind the box, and you have not realized that. Of course, he couldn't really know, but there you go. Intel would have been a saving grace here. Cerberus getting, all in all, a fairly free kill on Doc. Hey, Status, how are you doing? And let's just go with the replays. God damn it. Uh-oh, did OBS crash? No, it just froze. Okay. So, yeah, this was, all in all, a pretty interesting round. Like, the same thing as last time happened, but due to different circumstances. The end result still was the same diffuser planted 2v1 situation, but how the attackers got there was drastically different. And to some extent, I feel like the attack, Vertical Esports, played in Kool-Aid's Brigade, rather. Sorry, they played in Kool-Aid Brigade's hand. They pushed exactly like what Kool-Aid Brigade wanted them to, because after all, their setup is quite unique and it is a custom-based strategy and everything. But at the end of the day, that was unfortunately not enough for Kool-Aid Brigade to win it out, simply because Vertical Esports' setup and execution was better. That's all I have to say. And at the end of the day, having lost twice with your custom-made strat, twice in a row, it might not be extremely encouraging for the defenders, and the best thing to do might even be to get back to the drawing board, because twice in a row, Vertical Esports have proven to you that that strategy does have a few flaws, and I'm sure you guys can improve on it given time and given a bit of effort on your part, because the idea is still very interesting, For example, the simple idea of reinforcing, let me just get my bearings, of reinforcing this wall to allow Bandit to, camp behind that wall. It's pretty unique, I gotta say. So those small details can make a difference. And not everybody does that. But with all that being said, round number 4 here is going to be by the initiation area. And is Arnat already rushing in? No, he is just tossing in a drone.
Narf, I believe I also heard his gun go off, but you know, he was just opening up a line of sight. And so far, this is more or less an intel gathering phase. What you want to do, you want to know where your opponents are going to be before you commit to any aggressive push. There you go. There is no way of destroying those batteries since the floor at this on this side of the wall is not destructible. And for right now, the defenders are still, you know, feeling pretty confident behind their reinforcements. I'm quite curious to see, for example, Narf is not going to care too much about any type of, bandit electricities. So, which wall is he going to open up with the torch? This one right here, not being reinforced, is quite unique. Is quite curious. I mean, Zofia Sarak could easily make his way there and just blow it up, but apparently no. We see three attackers in this. In the control room area, one after the other, and they were funneled up. A nitro cell or a smoke canister. Smoke's not in competition, but the constant stance could have been really dangerous here. And this is going to be the collapse of the attacker's strategy. Now in a 2v4 situation, in just a blink of an eye, flurry of kills has just happened. The attackers are still up at full health, but they're still heavily disadvantaged, and they're not even working together. Like, Narf here is pushing in, but he is not going to be helped out by Celrak, who has just recovered the diffuser. Well, he hasn't even recovered the diffuser. He's actually just watching the back, so Narf is really on his own here. He has to come in. He wants somebody at the hard right behind this wall. Celrak is gonna get a kill on his own, but the point still stands. There's only 43 seconds remaining on the clock. Narf now, last operator alive. He is going to have to either push his opponents or get the diffuser back. I don't believe the Kool-Aid Brigade realized that he doesn't have the diffuser, because if not, I mean, that opening by CJ Will was not exactly necessary. But at the same time, they should realize that if he was in a position to plant, he probably would have tried it by now. So, now in a full-on rotation, Smoke is going to be right there. He's going to be expecting you. Not Smoke, Mute, rather. And Will is going to get the kill. Kool-Aid Brigade, as such, wins their second round. The scoreline is once again at an equilibrium. The scoreline, exactly speaking, being 2-2. Wow, this sounds redundant. 2-2. The scores are tied 2-2. This sounds better. Nonetheless, be it as it might, this is going to be the end result. We are going to be having a defense round that's going on. And to be honest, the only two rounds that didn't work out were the ones with Kool-Aid Brigade's custom strat on the bunk area. So, once again, it has some potential. I mean, it was pretty close both times, right? But there's still like one or two flaws that you guys have to iron out, and when you'll be there, it will have some great potential. But until then, you should probably stick to the default, universal strategies, which you've been doing for the two other rounds, and which have granted you victories for these rounds in question. So if we were to take a look back at the round number 5, second last round before the roll swap, we are back by the throne room area. And this setup is going to be eerily similar. Actually, now that I think of it exactly, it's going to be the exact same setup as we've seen by round number 2. 5 seconds to go. Bandit, Didi with Doc, Gus with the Maestro, the Evil Eyes. Where have they been placed? Have they been placed down though? Let's just try to find them real quick. I cannot for the life of me find them. This is annoying. So there's one hard left here. And the thing is, last time the diffuser has been planted right here. So did they react to that by putting an Evil Eye in the army area? Answer does not appear to be the case though. So this is still going to be a blind spot for these Evil Eye cameras. So Narf and his teammates are going to be repelling in. And once again, you could expect Will and JTard to be roaming. This time, however, Will, he was by the staircase area. I didn't know if he wanted to, run back down or anything. JTard would be the only safe aggressive or definite roamer. Located a bomb. Will really seems to be intent on staying near a possible escape route, right? And here you're going to be having the first firefight, which is going to go Vertical Esports' way. Leaving with Will, last roamer alive. And once again, he's pretty far out, so the good news is he hasn't been droned out. If he remains if he manages to stay stealthy for long enough, he might even make a difference, or an interesting difference.
However, we're going to be seeing Doc fall down to, I believe, was Arnatz's fire, and Ash and company. Ash and their teammates are already poised to funnel into the objective. They make it quick enough. The numerical advantage that they have, though, is not going to be the be-all end-all, since, well, first of all, CJ Will hasn't been identified. He hadn't been spotted before it was too late. He now has the diffuser as well, right? Didn't IQ have the diffuser? The diffuser is laying around somewhere. So it's laying around right here. So Cerberus can recover it pretty easily. But the point is, the attackers have to stop mounting pressure on the objective and have to turn around and flush Will out first. And this is going to give a bit of breathing room to the players on OBJ. Will didn't realize he got the kill on the bear of the diffuser. If not, he would have stayed there with a bit more, aggressivity. He just bailed out, which all in all isn't a bad thing, since he's still alive, still has 100 health, and his position is no longer known. So these are definite advantages to his last play side. He does see the barrel of the gun, gets a kill on Arnat, and now he would expect to be pushed. He gets another kill. That's a triple for him. Sarak now last operator alive in a 1v3 situation. He does not have diffuser, has all of his health, but just about anything else that couldn't go wrong is wrong, right? 30 seconds on the clock. Did Thermite open up the objective? I'm not sure. Attackers recovered the bomb diffuser. Not exactly. Hard breaching capabilities were a failure, so he has to funnel through a doorway, which is going to be extremely predictable. He has no idea where his opponents are going to be. The free fires are going to prove, accurate and all that. But now, 5 seconds remaining. He has no time to physically run from one defender to the other and get those kills. So the round was lost before the timer even hit 0. Kool-Aid Brigade thus winning round number 5. And what a nice round, I have to say. What a nice round. The thing is, even though the roamers die out pretty early into the round, for example, right here, Mazi didn't do anything for his teammates. At the end of the day, the anchoring game, the anchors are just so strong, are so difficult to flush out. It makes the roam game more or less irrelevant. Will did get the triple kill. He did a lot of job, or a lot of good work here. 10 seconds left. But all around, if we look at the last time when has been defended, the anchors did everything. The roamers, not so much. So this time was maybe an outlier, but even still, having a roamer and a strong anchoring game is, of course, a plus, right? So this is going to be the last round before the role swap, though. And once again, like I said, this map is crazy defense-sided. With that being said, since it favors the defense so much, having on 1 or 2 rounds on attack for vertical esports would be encouraging, to say the least. Not exactly saying they already won, but odds are, I believe vertical esports are going to win it out, even though Kool-Aid currently are leading, right? So let's take a look at this. We are going to be seeing a Frost being brought to the table for the first time. The idea being the double Frost mat right here. 5 seconds to go. What else? Where is the last Frost mat? Still in her back pocket. Okay, she's going to place it down somewhere eventually. In the meantime, are we going to be seeing any roamers? JTard will be right here, but is he running back on OBJ? It does not appear to be the case. And usually you'd like to have a roaming buddy, a wingman right here with you, and this is going to be Gus, providing assistance. The attackers, Vertical Esports, currently will be playing Verticality, true to their name, because the first insertion would be at the top floor, but you also do see Narf and Arnat droning and holding the angles for the barrel room. This could be an interesting but still quite dangerous part of insertion into the building. Like, first of all, Gus, had he had an explosive or shotgun, opening up that hatch could have shut down the entire wing of this attack. Arnat is going to be using a charge, a piece of hard breach utility to open up that wall. He's going to open up a second wall, and this is going to be Biscuit getting a kill on Drew. Now with the wall of the OBJ itself being in flames, opening up. The roamer, CJ Gus, is going to get the kill on Arnat, but not before it is too late, right? The line of sight has been created, the breach has been set. JTard getting a kill on Narf, that is nice. But all in all, the defense on the OBJ itself is still going pretty strong.
There is going to be Zofia here biting the dust. Now a 2v4 situation rather. This is looking pretty good. Unfortunately, the only attacker, the defender rather, that's been lost is Doc. So both JTard and Gus will remain pretty low on health. There's not much they can do about that. And the two remaining attackers definitely are low on intel and all in all, say, capabilities. Like, what exactly do you expect them to do? Apparently, Bizkip doesn't realize that JTard is in a down but not out situation. So, he probably does. I'm not sure. He was like wall banging, like he still expected the fight to be occurring. But there you go. He gets the kill on JTard. Now with a minute on the clock, the attackers still have a lot of time to, do their attack to execute. But the point still stands. They are going to be backs against the wall in a disadvantaged situation, it's 2v3 situation. And what exactly can they do about that? I am not exactly sure. The intel gathering is going to be paramount. And there you go, they're going to get a kill on Gus. Now a 2v2 situation, things are looking pretty good. But the thing is, with only 30 seconds remaining on the clock, Will and his Toxic Babes is going to be extremely detrimental. I mean, he's heading down, both of these entryways. Oh, he used two of them at the same time, though. The time is likely to run out before the Toxic Babes do. However, with the very limited time remaining, if the defenders haven't been zoned out, this is looking pretty bad. Diffusion all lost. He gets the first kill, and he has to run and get the frag on Frost, who will remain hidden here. He runs in, and he gets the kill at the very last second. This is also going to be an ace right here. Thing is, he didn't have time to look out for the Frost mats, so if there was to be a Frost mat somewhere, he would have been toast. But Vertical Esports, at the very last... No, that was Kool-Aid Brigade, rather. Sorry, Kool-Aid Brigade. Vertical Esports, yeah. Yeah, so the players were celebrating their shot here. And celebrating the round one. And this was a nice round one. Once again, crazy defense-sided map. So considering that, Vertical Esports being in a position to win out the round on an ace. On the last second. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Yeah, so Attackers players, discovered so the let's location of a bomb. take a look at the... Okay, so they're talking about, is it a toxic behavior or not? Yeah, so the problem is, we're already back here on this POV. The thing is, you cannot exactly know what the actual intent was. Which is why, let's just... Attackers have dropped the bomb diffuser. Defender has left the designated staging area. Defender exposed. Attackers recovered the bomb diffuser. Yeah, and that's why I don't take action against non-insults, so... Hyper saying, what the fuck am I watching? I don't know. Like, even a GN, good night, could be seen as... could be seen as you're celebrating the kill, celebrating the shot, rather than actually putting, or, insulting your opponents. But right here, Arna is going to get a kill on Drew. So this was the Maverick. Not all hard-breaching capabilities are going to be put down, because Will still has a thermite. But the thing is, if there is a bandit battery that you cannot get rid of, this is going to be the end of it. JTard, however, or JTard 2 being put down, this was the IQ. So if somebody could destroy the bandit batteries from above or from another angle, they would have been him. So things are not looking too good for the attack. Vertical Esports are still in a pretty good situation. You're going to be seeing
Wow, this was a flawless round. This was an absolute flawless round. Narf right here. He was just holding the angle and got kill after kill after kill. Didn't exactly get the ace, but still, flawless round is nothing to laugh at. Narf Delta saying Assassin's Creed. Let me just take a peek at the... Oh yeah, so yeah, Hypers was saying what the fuck am I watching when he saw Frost's rush there. Or the Frost dying at the very end of the previous round. Attackers recovered the diffuser. Yeah, you know, those last second clutch comeback situations are extremely nice to watch. But getting back at it, so this is now Vertical Esports. With the defense side, the odds are, I have to say, in their favor. They were able to keep it pretty evened out, right? 3-3 when they were attacking on the defense side of the map. So I know I'm repeating myself, but now that they're defending, they have the easy end of the stick. And you know, if if round number 7 was anything to go by, it might not take too long before the game actually comes to an end. So the defense is going to be pretty typical. The only question I do have, or the few questions I do have, Narf, where is he going to put down the Valkyrie black eye cameras? And Biscuit, where are the bandit batteries going to go down? 10 seconds left. 2 of them will be placed down right here. The others here. 5 seconds to go. That means that this one right here between Cash and Attackers are heading out. Office is not going to be reinforced. This is to be expected. A camera has been tossed outside right there. That's pretty obvious, I'd say. And another one by the Dragon Stairs. Alright, fair enough. The last one, oh, he doesn't like how it was tossed down though. And the last one is going to go outside right here. Oh, maybe not. Okay, take 2. Okay, take 3. He is going to get it. There you go. Okay, with all that being said, where are the attackers going to spawn from? This is going to be main entrance. 4 of them, not all, but you know, most of them are going to be spawning main entrance. J-Dart being the only straggler. He is going to be waiting on his teammates, and from there on, we can see where the pressure is going to be coming from. Oh my gosh, this was Narf with the run out. CJ Drew is going to cut him down though. Still, J-Dart has taken a lot of damage. The camera has to be destroyed, and J-Dart has not been preventive enough. Like, if he saw it coming, he would have probably, you know, spotted the camera immediately. But he didn't even think about using his gadget before the runout even occurred. So this is the type of reactive gameplay that, you know, it's really easy to do as soon as you think about it. So next time, take a look for the cameras outside. Nonetheless, so Narf is, I believe, the top fragger of his team. Narf Delta with 5 kills. No, Biscuit is. Okay, Narf Delta was the top fragger last game, so this is why I was assuming here. So, you know, a pretty good fragger, not the top fragger being taken out, but, you know, still, numerical advantage for Kool-Aid Brigade being taken. The initial push, or the initial insertion into the building seems to be aimed at the cafe area. So we are going to be seeing right here, maybe roamers are reacting to that. Apparently not, or not too much. You know, Selrak, Narf aren't rushing in to meet them. Arnat is definitely, you know, turning his shield around, and you know, he's positioning himself into the doorway. But that's about it. So this is going to be a pretty passive gameplay compared to last round, right? Last round where you saw runouts, roamers, you know, players anchoring outside of the bomb site, cutting down any and all rotations between, you know, a full-on corridor. It's just not going to be the case, and as such, Will has next to no, you know, difficulties to open up this reinforced wall. However, J-Tard is not going to get in. This is unfortunate. This is due to Narf, who is down there, who will get the refrag, and who'll probably be in a position to heal his teammates. But the thing is, Arnat does not exactly have a great firepower. He kind of depends on his teammates, and if you were to look at it guns-wise, this is a 2v5 situation. Biscuit is going to be overwhelmed, overpowered pretty quickly. This is, but if Sarak doesn't come in, he will come in clutch, getting 2 kills. J-Tar will get the refrag, but now with 7 seconds remaining on clock, the Clash is in an extremely good position to cut off the attackers and to play for time, which is going to win the defenders another round. Go.
and you are going to be seeing the replays pretty shortly here. So this is now a 5-3 score line. Attackers have dropped the bomb diffuser. And as long as Vertical Esports are in a position to just win out 2 more rounds, things are not looking too good for Kool-Aid Brigade. You know, when Kool-Aid Brigade were defending, it wasn't exactly a round one, back and forth, but it was pretty close, right? Blue team, orange team, blue team, then orange twice, if I was to, you know, list the round's history. But here, Vertical Esports have already won 2 rounds in a row. And simply because they defended twice so far. So should the current theme continue, it would be extremely difficult for Kool-Aid Brigade to get that comeback that they so dearly desire. The thing I have to say, however, is the last round was so much closer than the first round that they were attacking on. So maybe they're adapting to Vertical Esports' playstyle pretty rapidly, which, you know, I would expect them to be. For example, the Clash is still making an appearance, so at some point you are going to know that she's going to be there, and you're going to know how to react to that. For example, you know, it's as simple as tossing a Sophia concussion nade with somebody else that's already holding the angle to shoot in the feet, because, you know, Sophia herself is going to have time to rotate her guns before the shield is back, before Arnatz's body. But, you know, it's as simple as having 2 players, one with a gun and one with Sophia, and that's it for Arnat. Or alternatively, you have the air jabs for DD, or even frag grenades coming off of Drew. With all that being said, I'm still curious to see how it's going to be played, because once again, you're going to be seeing the runouts. Does Narf Delta still... yeah, he still did toss a few black guys outside. DD is going to be taking a lot of damage. Doesn't get killed though, but still, his life is now critically low. It is dangerous. Biscuit with 11 kills and only 5... No, he has 2 assists. Okay, 5 deaths. I was thinking, this is insane. Still, what is the push going to be looking like? To be honest, I couldn't tell you. Like, we heard that hatch right here being opened, but nobody's actually putting the pressure on there, you know? Will is droning out just to gather intel in a general sense of the word, but not exactly mounting pressure from there. So it's really going to be in the attackers. The attackers are still, you know, still having in the general sense of the term, the upper hand. They can do whatever they want, you know. They're dictating the terms of the gunfights, but they're not doing too much. That's the thing. Vertical Esports are just waiting out, and the timer is slowly but surely running down, and eventually it is going to come down to a critical level. Biscuit here has been spotted out, and he would be the most aggressive roamer of the bunch. Narf is in the general area as well. He is holding a pretty aggressive angle too. He gets a first kill, likely to be refragged pretty quickly though. The flashbangs are going to miss him, however, and this is going to lead to him getting a double kill, maybe even a triple kill. Triple kill! Will he get the ace? This is not going to be an ace, however. He will be cut down before he gets the 4th kill. But still, the situation is going to be critical. With Eamon remaining on the clock, we are going to be seeing, there you go, Arnat. Oh, he'll be refragged by DD, though. Now in a 2v1 situation, if you're able to revive CJ Will, as he's going to be doing right now, we are back to 2v2 situation. But the attackers are extremely low on health. Like, both CJ and DD down to not even a quarter of health. So any and all mistakes on their part are going to be fatal, whereas, you know, Selak and Narf are still in position to, you know, take 1 or 2 bullets before it becomes, you know, critical for them. So with 28 seconds on the clock, you have to push in. What are the angles being held? Selhak is holding that door right here, and Narf is going to be looking at, is it the cafe area? Oh, no. Okay, so he's by the yellow stairs, so he's holding the daycare area. Nonetheless, the attackers will have to funnel in pretty quickly. There's one right there. He is prone. He doesn't get the kill, so DD has to go in, and this is not going to work out. Vertical Esports winning round number 9. It is now going to be a match point situation. If Vertical Esports wins out the next round, the game is going to be theirs. It's hard to say the grand final is theirs because this is the last game in a round robin format, so there's not the finality to it. I'll have to actually, you know, count the points afterwards, but I believe every single one of our teams has won a map so far, so we'll have to use tiebreaker mechanics such as, you know, the total amount of rounds won, or if you want to even go into that, total amount of kills or headshots percentage. But that would be
pretty granular to say the least. But with all that being said, once again, this is a match point situation, and the thing is, Vertical Esports, they've won at this point 4 rounds in a row. So having won 4 rounds, one after the other, this is pretty good for their morale, and probably devastating for the Kool-Aid Brigade team. As such, Kool-Aid Brigade's performances might be dipping a little bit here if, you know, they're just letting their morale, or if they're not keeping their morale, or, you know, normal human reactions in check, basically. Arnott is still going to be playing the Clash, and once again, Clash is proving extremely difficult to drag out. This is quite unfortunate, and apparently Kool-Aid Brigade are going to go full-on toxic composition, toxic meta for the last round. We're going to be seeing Ying, Blitz, Dokkaebi, Lion, and Jackal. It doesn't get much more aggressive than that. Let's see if they're going to be able to get something done, because, you know, it would be quote-unquote called the toxic meta, but the thing is, it's hard to say that it is balanced. It is just frustrating to play against, right? When you're stuck with a Jackal, Lion, Dokkaebi, flashed by Ying. It is just extremely frustrating, but it's so easy to shut this down, you know? A simple castle barricade, or even hard breaching. There's no hard breaching capabilities in the attackers' teams whatsoever. So just shut him down, and there's not much you can do. Right here, exactly like we see when you rush into aggressively, Sorak will be behind you, and he'll get an easy kill. Narf getting another kill, getting actually a 3rd kill that will be cut down immediately. While you're reloading, though, this is going to be a quick, or swift, and Narf, and you know, the team, the guy saying lol. I do believe they were just, you know, losing hope at this point, because they did not play like they were actively trying to play their best. Just try as they may. They just went for something different. Didn't work out too much. And there you go. MVP is going to be Bispik. I'm still not sure exactly how you want to pronounce that. But still, it is going to be 11 to 10 kills compared to, you know, 10-6. It drops on pretty aggressively after that, unfortunately. And let's just jump into the replays for the very last time. And I will have to count count the points up to see who exactly won there. Won here. Yeah. So let's just jump back into this. Oh, wrong POV. I want this POV. Okay. So let's see. Let's see. Let's just put in the scores. I'm just typing with the players here. There you go. Okay. Yeah, so let's... And I will be switching back to French since the game itself is now finished. Donc, en français. Let's report the scores. Kool-Aid, Vertical Esports rather won. C'était un 7-3, 7-4. Je me sens particulièrement amnésique. C'était un 7-3. Hop, et 7. Done. Donc, si on vient dans les standings. Tout le monde... Ok. Mais je pensais que Kool-Aid Brigade va gagner la première game.
puis, on va juste le mettre aussi dans les announcements ici pour que ce soit publiquement disponible pour tout le monde. Puis donc là, on va devoir venir calculer un petit peu. On va ouvrir LibreOffice Calc. OK. Donc, on va y aller comme ça. Kool-Aid Brigade. Ça va être relativement petit si jamais vous regardez ça depuis un téléphone. Fait qu'on va y aller comme ça. On avait Vertical. Et puis, c'était quoi l'autre équipe? C'était... Oh bordel, je ne me rappelle plus comment ils avaient écrit leur pseudo. Ils sont allés avec, dans les participants, c'était Manx Squad. OK. Manx Squad. Oui, avec une écriture qui est largement plus grande que les autres. Oh. Comme ça, OK. Donc là, si on y va game par game, la première game a été gagnée en 7-4. Donc Kool-Aid Brigade ont gagné 7 points. Manx Squad en ont gagné 4, comme ça. Après ça, manche numéro 2, on va avoir eu Manx Squad en ont gagné 4, en ont gagné 7, pardon. Et puis Vertical Esport en ont gagné que 4. On a gagné 5, pardon. Et puis finalement, on va aller avoir Kool-Aid contre Vertical. Ça, c'était la game la plus rough de toutes. Oh mon dieu, non! Mank et Vertical. Vertical ont gagné 7. Ici. Et puis Kool-Aid ont gagné 3. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ok. Donc là, si je fais égal somme. Ah mince. Égal somme. Comme ça. Hop. Puis là, si on veut le traîner. Ok. Donc Vertical et Mank sont à ex-aequo. Vertical et Mank Squad sont à ex-aequo. Donc on va y aller par... Oh non, nombre de kills total après ça. Ouf. Par nombre de kills total. Oh mon dieu, c'est un petit peu embêtant à calculer ça, le nombre de kills total. Ah, ou sinon on autorise l'ex-aequo pour la première place. Est-ce que je fais ça? Je pense qu'on va faire ça parce que sinon la quantité de travail pour différencier les deux équipes va être déraisonnable. Les parties étaient vraiment serrées aujourd'hui. Ça a été particulièrement serré. Ouf! Ok, fait qu'on va juste venir taguer ça très rapidement dans les announcements. The scores. Est-ce que je peux faire un retour de chariot là-dessus? Non. Ah mince. Ah, sacrément. Voilà, ok. Donc, ça va être à peu près ça pour ce soir. Ça va être à peu près ça pour ce soir. On a une égalité. Je l'étais pas au joueur. Voilà, ok. Donc, je pense que ça va faire après le tour là-dessus. Fait que, un gros merci à tous d'avoir été là. En espérant avoir plus de gens la semaine prochaine. Ce serait intéressant, mais ça, c'était vraiment mon erreur là, au niveau des efforts que je fais d'habitude pour faire un peu de pub, pour annoncer la compétition, pour inciter les gens à venir s'inscrire. Je n'ai juste moins fait cette semaine. Un petit problème au niveau de la motivation. D'à peu près tout ce que j'ai entrepris cette semaine, j'ai été moins productif. Donc, là-dessus, la balle était définitivement dans mon camp. Mais une chose est certaine, je vais faire de mon possible pour qu'on ait plus de gens la semaine prochaine. Mais à part de ça, un gros merci à tous d'avoir été là.
bonne soirée à tous. Et puis, on va se revoir donc au courant de la semaine pour faire des streams plus ou moins réguliers. Et puis, la semaine prochaine pour la suite de la compétition. Mais d'ici là, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là. Et à la prochaine. Allez, salut, salut. L'Alpha a également
either get